The following is a presentation of Empire Boxing Promotions. $137 even, 137.2. $132.4, 135 even. 170.4, 170 even. Got it. 143.8, 145 even. 155, 154.2. 175.6, 175.8. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Empire Boxing Promotions Reloaded here at the Grand Villa Casino in beautiful Burnaby, British Columbia. We have an amazing sixth bout scheduled for you this evening, and we're back with live boxing here in Burnaby. I'm joined by my co-commentators, Tarek Abdulrahman, and our seven-time national champion, Robert Cousins. Guys, it's good to be back here with you both, live professional boxing. Absolutely, yeah. Thank you very much, Ryan. Thanks for the introduction. Can't wait for tonight's event. Some really, really good bouts in place. Some beautiful local boxers that I cannot wait to see make their debuts. And so a couple of seasoned pros, I can call them now, after watching their rise through the pro career. So yeah, absolutely, an absolute pleasure and an honor to be back. Good to see the crowds back, and good to be back with you two lads as well. Thank you for the intro. And yeah, I'm super excited to see, I think, the first fight here, Qadir Noorzai, a guy that I've seen be real slick in the ring. I've gotten to spar with him before. And the final event there with Rhett Gibbons, sorry, I almost forgot his name. Rhett Gibbons, real slick technical guy. Can't wait to see him fight. Looking for something good out of that. Thank you. So the last two events we worked together was behind the scenes at the gaming stadium. We're here. We finally, after 2 years, have fans in the stadium. It's going to be a different atmosphere tonight. And Empire's provided an amazing platform for a lot of our amateur boxers to turn pro. Tarek, you've worked a lot of amateur boxers here in BC over the last few years. Who in particular are you looking forward to seeing tonight? And for both of you, which match are you looking forward to? Yeah, absolutely. It's a big part of it. You know, to watch people's journey rise through the amateurs and obviously make their pro debuts. Tonight, I got to say, my fight of the night, the one I am most excited about, is an all-debut fight. It's Mr. Terrence Viloria and Qadir Noorzai. I think both of them are going to put on a fantastic show. I know Qadir came in last second as a replacement for Terrence's opponent, who had to drop out, sadly. But I think stylistically, and I think obviously watching their careers as amateurs, that is the one that excites me the most, actually. And Robert, you had over 100 fights as an amateur. You're seven-time national champion. Yeah. You've actually fought two of the guys who are in the ring this evening, yes. Shawn Archer and Rhett Gibbons. So who are you looking forward to seeing tonight, and what kind of talent are you expecting out of BC? Yeah, I think if I was to speak on both, fine gentlemen, fine fighters as well. Shawn Archer, real tough guy, shorter, stockier than myself when I fought him. He's improved a lot since then, and it's a pro game. It's different than the amateurs, so it's nice to see his elevation, and every time he fights, he seems to get a little tougher, and he's like a mad dog, I like to think. Rhett, like I said, super technical. Him and I had the same coach, Manny Sobral, for a while, and I think I could see the similarities, and in my weight class, I fought him, so I love looking at those guys and seeing where his pro career takes him. Yeah. Well, we're just about ready for our first bout of the evening between Terrence Viloria and Qadir Noorzai. It's time to turn it over to our MC for the evening for our official introductions. Give it up for Stephen James. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Reloaded, a night of professional boxing brought to you by Empire Boxing Promotions. We are live here at the Grand Villa Casino in Burnaby, British Columbia.
My name is Stephen James, and I'll be your host for this evening. Before we begin, it is important that you remember a few of these simple guidelines. First off, be courteous to those around you when you are leaving and returning to your seats. If you are seated, please remain seated for those trying to view the fights in the back. Just a reminder, there is no alcohol allowed in the ballroom as per the hotel's removal of the liquor license. Should you wish to grab a beverage in the casino, we have extended the time in between bouts for a few minutes that are allowing ins and outs. Our bars are also stocked with refreshments for you here in the ballroom. Should you have any questions, please see one of our friendly staff or volunteers and don't hesitate to ask. And at this time, we would like to take a moment to acknowledge and thank the Coast Salish nations of the Musqueam, Tsleil-Waututh, and Squamish, on whose traditional territories we host this evening's event. And now, ladies and gentlemen, from the Grand Villa Casino, we would like everyone to rise if they are able, and please remain silent as we honor tonight's fighters with the singing of our national anthem. Here to sing O Canada, please welcome Empire's own Jenna Finkbeiner. En route. Still en route. Please remove your hats. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. With glowing hearts, we see thee rise, the true north, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God, keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Reloaded is sanctioned by the Office of the BC Athletic Commissioner, representing the Commissioner this evening, Kelly Gilday. Ladies and gentlemen, Empire Boxing Promotions is proud to present your first fight of the evening. Scheduled for 4 rounds of boxing in the super lightweight division, sponsored by Q Living Furniture, your local furniture store. Introducing first, we welcome to the arena for the blue corner, Qadir Noorzai. All right, here comes Qadir Hamid. Qadir trains out of Quinnet Boxing Club with John Quinnet. Had an extensive amateur background career. When I say extensive, he was a 2-time provincial champion here in BC. Went to the Nationals with Team BC 2 times and has fought some top-level amateur and professional competition. 2 years ago, 3 years ago maybe, he lost to Luis Santana in the semifinals of the national championships. So an experienced amateur making his pro debut tonight.
Robert, I know you've moved around, sparred with Qadir a little bit, and Tarek, you've worked with him a little bit as well. What are you expecting from Qadir as he makes his transition from the amateur to the professional side? Yeah, honestly, I really like Qadir. I like sparring with Qadir. Qadir is a slick guy. He's a calm guy. Something I relate to is seeing him as a brother in the ring, and that helps both of us really move around a lot and understand how to train and fight. Qadir's opponent tonight is Terrence Viloria from Mendoza Boxing. We're going to see Terrence's brother Michael a little bit later in the card, but Terrence and Michael are both making their professional debuts tonight. Terrence trains out of Surrey, British Columbia, with O'Neill Mendoza out of Mendoza Boxing Club. I haven't seen a lot of Terrence. I know both him and his brother are incredibly committed to this sport and really want to make a name for themselves at this next level. So excited to see what he brings to the table against a very experienced opponent in Qadir. Yeah, I also haven't seen Terrence. I haven't seen his experience, and yeah, wish him the best. But I also know that Qadir is coming in hard, so I hope he brings to the table what he's supposed to bring. So for those watching at home, both Michael and Terrence's cousin is Brian Viloria. Brian boxed for the U.S. in the Olympic Games in 2000, I believe, had a very, very successful amateur career as well as a professional career, and even beaten Anito Donaire in the amateur ranks. So, you know, he comes from good stock, and I know both him and his brother are committed to really making a name for themselves here at the professional level. Ladies and gentlemen, your judges at ringside for this contest, Mr. Ed Garner, Mr. Ed Pearson, and Mr. Alan Brett. The referee in charge of the action, Mr. Craig Harrison. And now the officials are ready. The fighters are ready. Ladies and gentlemen, let us begin. Introducing first and fighting out of the blue corner, hailing from Vancouver, British Columbia, and making his pro debut. Weighing in at 137.2 pounds, from the All Black trunks, Qadir Noorzai. And introducing out of the red corner, representing Surrey, British Columbia. Also making his pro debut, weighing in at 137 pounds, also wearing black trunks with white trim, ladies and gentlemen, Terrence Viloria. All right, well, the stage is set. We've got two guys making their pro debut, two very exciting fighters, both, as I said, really ready to make a name for themselves at this level. Qadir Hamid versus Terrence Viloria. As I said, I haven't seen Terrence fight. I understand he's a southpaw. Qadir's an orthodox fighter, so you know, it'll be interesting first round, feeling each other out, getting used to each other's styles. Absolutely. I think both of them coming in for their debut to make that switch in style, especially going through an extra round. You know, it'll be interesting to see the adaptations that they've made. And yeah, I'm very, very excited for this opening bout today. And as we get this round started, I want to give a shout out to one of our sponsors, our first sponsor of the night, Q Living. Q Living is actually giving a giveaway right now. And if you're looking for a new sectional, go to Q Living and use code EMPIRE. That's all caps, EMPIRE. And that's to get $500 off your purchase. Both
Guys just feeling each other out here in the early round with jabs. Qadir, you know, haven't watched him quite a bit at the amateur level, does like to set everything up off the jab. And then, you know, once he gets into his rhythm, he lets the right hand, left hook go. So a nice boxer, generally moves well from the outside, nice footwork. So it'll be interesting to see how Terrence deals with that early on here. Absolutely, Ryan. And I think, obviously, knowing Qadir and having seen him box and knowing him as an individual, he is a very cool, calm, and collected guy. And it's obviously transferring right now with these opening exchanges to see that cool and calm and collected nature. Some good pressure here from Terrence early on against pushing Qadir back against the ropes, landing some nice right hands and left hooks to the body. Again, good left hook to the body landed by Terrence. Yeah, speaking off that cool, calm, collected, you'll see Qadir there. He likes to drop that lead hand, but he is quick to retract it, and it works for some fighters, and for him, it definitely is a surprise punch for the opponent. A nice slip there with Qadir. Qadir's boxing out of the corner here quite a bit. He's got to get himself off the ropes, establish his jab, and try to gain control in the center of the ring. I don't think he wants to fight this fight against the ropes. I think Qadir's going to have trouble if he doesn't get himself off the ropes here and gain control of the center of the ring. I think Terrence is going to keep pressuring him and landing these nice shots. Yeah, I'd like to see Qadir get his shots off and get out and take the center. Some really good action here in round one. Terrence is doing a really nice job of landing the right hand and then going downstairs with a left hook to the body. He's definitely dictated the pressure and the pace of this first round here. Having watched Qadir over the last few years, I do know that this is a pace he's comfortable at, and I do know he's really, really comfortable on the back foot. Like as you said, though, a busy Qadir has got positively correlated with being a more successful Qadir, and I hope that we see him a little bit busier through these rounds. Qadir switched southpaw, landed a really nice left hand there against Terrence. Some great action to close out this first round here. Oh, big right hand landed by Terrence. Qadir's hurt. The bell goes. A really nice exchange there for Terrence and a very, very strong first round. Well, that's how we start the fight, folks. Let's get her going. We're back here, just finishing up the intermission or the in-between rounds here for round number one. I love the first round. It was a lot more action than I expected. I thought it would be a bit of a slower pace with Qadir, you know, trying to feel out Terrence, but Terrence really set the pace. And at the end of that last first round two of today's caught Qadir with a good shot. Round two, today's fight, is brought to you by 2 Wincast. Own the moment before it becomes a moment. Shout out to our partners at NFT platform Wincast, where you can own the moment before it becomes a moment. Interestingly, I thought Qadir had a little bit of success there at the end of the first round when he turned southpaw, but when he tried to go back is exactly when Terrence caught him. So he needs to be careful if he's transitioning between southpaw and orthodox. Yeah, I'm noticing that switch. His jab's a lot more of a pawing jab. It's a little too soft. I'd like for him to stick that out like his backhand. I think Qadir's realized, whether it was from John talking to him in the corner or just, you know, the shot he got caught with at the end of the first, he realized he's got to stand there and trade now. You know, boxing off the ropes didn't work for him in that first round, and he's come out in the second a lot stronger and willing to exchange.
What's interesting here today, gents, is watching these two lads and the pace that they've come out at. Obviously, the energy requirements to take them through these rounds is going to be interesting, and I hope that they don't learn the hard way, that really going at it at the pace that they are this early on is going to come back to them later on through the rounds. Qadir took a hard right hand there. Yeah, Terrence is looking increasingly comfortable inside this pocket here, exchanging with Qadir, and it doesn't look like Qadir's hurting him, but Terrence is definitely starting to break down Qadir a little bit. Some beautiful uppercuts there by Qadir in that southpaw stance. Qadir staying in that corner. He loves staying in that corner. He paws out and then he gets to the next corner. Starting to show little signs of being gassed, I think. Took a nice left hook there, unfortunately. And Terrence just going at it. Terrence bringing the heat for sure. This is his debut for sure and making it known. Absolutely, Rob. I think what needs to happen here, and I think Qadir is probably seeing this a little bit more, he has to initiate the exchanges. He has to take control of these exchanges. When he has done that, he's found a little bit of success. But Terrence is doing that really beautifully, and he is controlling the pace and tempo of this fight currently. We can see there Terrence timing that pawing jab by Qadir and parrying it over. I think he's gonna tie on that into his arsenal there. Landed a nice, beautiful overhand right on Qadir. Qadir's gonna throw that flicking jab, the pawing jab. He's got to do something like that after. He can't just, keep his hand out there because Terrence is gonna catch him. 10 seconds left here in the second round. A nice shot landed by Qadir. Well, a little bit more of a competitive round. I thought Qadir landed a few good shots, but Terrence still setting the pace, applying the pressure. We're through the second round. So, Robert, what do you need to see Qadir do to get himself back in this fight right now? I would like Qadir just to stiffen up that jab a bit and use a bit more of his reach. He has good footwork. I'm kind of confused why he's not using his feet more to get away from these brawling punches from Terrence. These are really nice left hooks to the body being landed by Terrence right now. The overhand right's definitely finding a home for Terrence, and I'm guessing he's going to continue to use that and set up that left hook to the body. I'd like to make a comment here that this fight is being streamed in Spanish by Jefebet. I want to shout out these partners, Jefebet. They're out of Las Vegas. You can watch tonight's show in Spanish, commentated by Francisco X Rivera and Cristian Moran on jefebet.com. A lot snappier punches here by Qadir in the third round that are getting through Terrence's guard. Qadir seems comfortable off the ropes, but I think he's getting caught with a lot of shots as well. I really like to see him continue to use that jab, but throw the left hand straight over the top instead of looping it. I agree. I think it's a little too telegraphed, and Terrence is catching on to that the last few times he's thrown it. Pace has slowed down a little bit here in the third round. Both guys may be getting tired, or maybe Terrence is just waiting to set something up, but I've noticed the pace has come off a little bit here. Great focus, though, in Terrence's guard, his stance, his style. Nothing's really wavered other than the pace, like you say.
Again, the majority of the shots that Terrence is landing is when Qadir finds himself against the ropes, and Terrence is doing a good job of capitalizing on that. Qadir needs to find a way to get off those ropes and maintain control in the center of the ring if he's going to find a way back into this fight. Yeah, he definitely doesn't need to be on the ropes. Qadir can own the middle, and I'd like to see a little more of that. Qadir giving a little egg on, trying to see some fire so he can counter. 20 seconds left here in the third round. I think Qadir's probably at his best round of the fight so far. There you go. Qadir working on a tactic there, trying to draw him in. Some nice back and forth. That's the end of round 3. I thought that was an interesting round, and I did think Qadir found a way to pull himself back into this fight. Right now, I have a 2-1 for Terrence. So what do Here we go with the fourth round. Just before we went to commercial break there, I was saying, Robert, that I thought Qadir had a much stronger third round and really found a way to pull himself back into this fight. I have this 2-1 right now for Terrence. What do you expect from Qadir here in this final round to make this a fight? I think his corner must have told, that's just like that. Nice uppercut from Qadir. I think he told him you got to put the pressure on a little more, let those punches fly, and don't be so laid back with those punches. Terrence motioning, he has O'Neal didn't put it in the mouth guard, so the referee called a stop to the action. Some really nice shots landed early here in the fourth by Qadir. He's sitting on his shots a lot more than he did in the first 2 rounds for sure. Qadir looking a little more fired up, knowing that he's got to put this pressure on for this last round. Terrence coming out just the same as before, stalking, and trying to weave his way in to land a big one. Good exchange there by Terrence. Qadir got caught kind of walking out of that corner without his hands up. Then he put his hands up and let us know he's okay. Again, Terrence still applying the pressure here, but definitely in rounds 3 and 4, Qadir's finding a way to break through Terrence's defense and put an end to that pressure that Terrence coming forward with. Nice lead right hook. Beautiful. Another nice straight left hand by Qadir. It's brought to you by Empire Boxing Podcast and 4 Unlearning Network. Check out the Empire Boxing Podcast in collaboration with the Unlearning Network. Give them a follow or subscribe on Apple, Spotify, and YouTube. The Viloria episode with Terrence is fighting in this fight gives some great insight into Terrence and his brother Michael, who fight out of Mendoza Gym in Surrey, who is also making his pro debut later on this evening. Very strong fourth round here for Qadir. I don't like his hands down in particular. I mean, he's playing with fire a little bit. He's done a good job getting himself back into this fight, but Terrence clearly has power and he's playing with fire right now, in my opinion. I think he just needs to stay busy, stay out of range, counter these shots right now, sit on them a bit. He's doing a good job in the fourth round, in my opinion, but I'd like to see his hands up. I agree. I think Qadir's popping those jabs a lot harder. He's pushing Terrence's head back. Good right hand. Terrence answers back and says, nope, popping your head back. Beautiful. Back and forth here. Big shots. There's another. Couple really nice right hands landed by Terrence. Don't seem to have caught Qadir as well as the right hand in the first round, but there's another one and another. Terrence is landing some beautiful right hands down the stretch of this fourth round. We've got just 30 seconds left in this fight. Qadir needs to stay busy if he's going to steal this round and turn this fight into a draw. Qadir really only taking those shots only because his hands are down a little too low. Now that he's tired, he can't bring them up. And it's back and forth here. We got about 18 seconds. Both guys showboating here. Probably both of them thought they've got the win with 5 seconds left in the fourth round. Good fight.
Great one. So we're going back to the replay here. Not sure what round this is. Oh, and there's that first round right hand that caught Qadir as the bell was just about to ring. A really nice right hand landed by Terrence Viloria to end the first round. Good right hand there by Qadir in the exchange. This was an entertaining fight, guys. I really thought that Terrence did a very good job in the first 2 rounds. Qadir found a way back in the third, and that last round was very, very close with Terrence landing some really nice shots. Yeah, that helped Qadir, but Terrence really closed it out on his performance. So as we're watching the replay here of the fight, Robert, how do you score that? Who do you think won the fight? You know, that's a tough one for me. So I always have a hard time seeing it. I can't tell you. I kind of feel like Terrence has edged this one out. So I scored at 39-37 for Terrence. I thought he landed some really nice shots down the stretch in the 4th round to steal that 4th round. But we'll have to wait and see what the judges say. This could also be a draw, but I scored at 39-37 for Terrence Viloria. That's good. So just waiting for the judges to hand in their scores, and then we'll turn it over to Stephen James for the official scores. Really good job by both guys who made their pro debut this evening. Regardless of the outcome of this fight, I think we'll see these guys again on another Empire card very soon. Well, it looks like the judges' scores have been submitted. Stephen James is entering the ring, and we will turn it over him to the official particulars. Ladies and gentlemen, after 4 rounds in the super lightweight division, we have gone the distance and we'll go to the judges' scorecards. Judge number 1 scores this time 38. Judge 3 scores this time 38. And Judge 2 scores this time 39-37. Results, a majority draw. Well, there you have it. It was a majority draw. As I said, I thought Terrence did enough to edge that last round, but clearly the judges saw it differently. 2 judges scored at 38-38. 1 judge had it 39-37 for a majority draw. What are your thoughts on the decision, guys? Like I said, I thought Terrence would have edged that one out, but as I said, edged it out, meaning that, yeah, I could see a tiebreaker on that one. So I could see the direction that the judges were going here. I think there really wasn't that much of a separation between the 2 boxers this evening. Like I said, if I was to be sitting there, as Rob said, Terrence may have just edged it out, but sometimes if it's not that clear and daylight isn't there, it's very, very hard to call a fight like that. But well done to both the lads. Well, an exciting first bout to start this evening. We're going to take a quick break. Our second bout of the evening will be up shortly between Lev Jackson, who is 1-0-1 as a pro. He'll be fighting Herman Chuck, who is making his professional debut this evening. We'll be back in a few moments. That shit crack. That shit crack. That shit crack.
She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Yeah, she cray. Ain't it, Jay? What she order? Terrence, you had your professional debut. Tell me the emotions that were going through your mind before you walked out into the ring. I've been going through a lot of emotions over the past 6 weeks. I had to deal with injuries, torn biceps, torn Achilles. So it was just a matter of finding a way and taking it easy over the last past 3 weeks, really. And my coaches did it for me. They kept me disciplined and focused and steady on the goal. And it seemed like early on in the fight, you did, of course, have heavy volume, and it seemed like you were getting him into the corner. But later on in the fight, the volume kind of went off. What happened there? I hurt my right hand, actually. I couldn't throw it as much. I was trying to set it up, but again, my left bicep was torn before, and I had to keep it easy, and I had to find my shots. So I couldn't really do much over the last 2 rounds. The second round, I knew I had him rocked, but then I hit his head with my right hand right on the crown, and after that, I couldn't do it much. Do you feel like you did enough to win that fight? The judges scored it a draw. Absolutely. I heard him in the second round. I heard him multiple times inside the ring. I was the one pressing the action. He was back in the corner. His legs were, doing a chicken dance. I had that fight. I deserved that fight. A lot of people came out to show out for you tonight. Tell me how good it felt to have that support. I love them all. Thank you for supporting us, not just me, but also all the BC fighters. And definitely I thank Empire Boxing Promotions for giving us this platform to showcase our talent. And of course, I have to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. All glory to him today and forever. Thank you for your time and congrats on your first pro debut. Appreciate it. Thank you, guys. Guys.
something nice put together and something nice to see. We'll have to see this outcome and call it as we see it. Absolutely. I'm in the same boat as you two gents. I don't really know an awful lot about each boxer. I do know that sometimes these are the fights that have got a wee bit of entertainment behind them, a little bit of grit, and I think they're going to bring their own style and their own entertainment for everybody tonight. So I am looking forward to bout 3. I see Stephen James has joined us inside the ring. We're going to turn it over to him for the introductions. Ladies and gentlemen, welcome back. Empire Boxing Promotions is proud to present our next fight of the evening, bout number 3. Bout number 3 is proudly sanctioned by the BC Athletic Commissioner Office with Representative Kelly Gilray. This bout is scheduled for 4 rounds of boxing in the light heavyweight division. Bout number 3 this evening is sponsored by Pacific Art Stone, the leading importer and supplier of natural and manufactured stone veneer. Pacific Art Stone, set your future in stone. Welcoming in now for the blue corner, Olivier Tshitumbi. Well, here comes Olivier Tshitumbi, originally from the Democratic Republic of Congo. He now lives in Calgary, Alberta. Won his pro debut in Johannesburg, South Africa, but has since lost his last 2 bouts with first-round stoppages. I watched Olivier during the COVID pandemic at Griffin's Boxing Club, and as I said, he lost in the first round to up-and-coming pro standout Mozawadi. Looks like no one from Calgary is here to join Olivier, so we have John Quinn from Quinn Boxing Club. Looks like he's going to be in the corner supporting Olivier this evening. So it's nothing that you can say to me. I try to go where I grew up, and it's the new slavery. People see you try hard. Why you want to play with me? I bring them leaders out. Somebody better pray for me. Cause all I know is this money, I gotta have it. These suicidal thoughts getting bad. I'm getting madder. It's a good die young. And now introducing for the red corner, Artem Lypko. Here comes Tshitumbi's opponent, Artem Lypko, making his way quite aggressively to the ring. Artem currently trains at Beyond Boxing and is making his way running with his coach, Louis Sargent. He's ready to go this evening. Quite the energy. I love seeing it. Different pace than seeing Olivier come out, and I hope that's a prelude to what we're going to see in the ring. Absolutely, what an entrance. Obviously, he's very much declaring his pen. I think we're going to see a very energetic performance today from Artem. Like you said, quite a difference between Oliver's entrance. So this is definitely going to be a very, very interesting affair. And now, your judges at ringside for this bout number 3 this evening, Mr. Ed Garner, Mr. Ed Pearson, and Mr. Alan Grebb. The referee for this light heavyweight matchup, Greg Harrison. And now, introducing first, fighting out of the blue corner and hailing from Calgary, Alberta, weighing in at 170.4 pounds. Estamos ya listísimos. His opponent tonight fighting across the way out of the red corner. From Burnaby, British Columbia. Se viene toda la acción entonces aquí desde el Grand Villa Casino. Su servidor Francisco X Rivera con Cristian Moreno. Mi querido Cristian, qué gustoso saludarte el día de hoy aquí en British Columbia.
Pues le vamos a dar aquí ya entonces con nuestra siguiente pelea del día de hoy, Artem Lypko de Bielorrusia enfrentándose a Olivier Tshitumbi. Estamos ya listos por Jefebet, nuestra primera pelea en vivo para todos ustedes. Así que vámonos entonces, su servidor Francisco X Rivera con Olivier Tshitumbi. Así que listísimos ya para este combate. Todo listo entonces desde el Grand Villa Casino y vamos, llegó la hora de los guamazos. Muchas gracias por acompañarnos. Viene de inmediato atacando a Artem Lypko. Primero hacia abajo, después hacia arriba, metiendo ganchos por todos lados. En este combate en la división de los semicompletos, los Big Boys, los grandulones peleando aquí en la división de los 175 libras o 79.378 kilos. Viene con este jab de Bielorrusia. Vámonos, buscando meterle después el gancho. Se hace hacia atrás y le dice, no, aquí no, papá. Pero no me dolió. Viene mientras tanto los ganchos a la zona media. Contestaba ahí Olivier Tshitumbi, el más chaparrito. Este hombre nacido en el Congo. Así que pelea internacional el Congo en contra de Bielorrusia. Lypko buscando ir hacia adelante, este hombre que ya reside en Vancouver, British Columbia, mientras que Tshitumbi reside en Calgary, en Alberta. Viene atacando ahí Lypko, contestando Tshitumbi. Mientras tanto viene una vez más el jabcito ahí por parte de este Artem Lypko, que viene con una buena carrera desde Bielorrusia. ¿Cómo va a ser? Viene el uppercut, vámonos. Y también le dice, no me dolió. Ahí Tshitumbi, buscando calentar la mano derecha. Lo quería cruzar con un jab, después entra con el ganchito. ¡Vámonos! Le movió el disco duro ahí Artem Lypko. Casi le enchecó la oreja ahí. Bien, Lypko entrar una vez más. Quien. Ahí está, strike el primero para Lypko. Tshitumbi echándose hacia atrás un poquito. Saludos a toda la banda que nos escucha, por cierto, cuando entra Lypko. Y vámonos. Sigue mientras tanto Tshitumbi. Strike el primero. Y Lypko también abanicando. Así que agachándose un poquito aquí Lypko, quien está haciendo su debut como profesional, mientras que Tshitumbi lleva una pelea ganada por nocaut. Estamos aquí por Jefebet. Boxeo sabroso, la hora de los guamazos. Y Artem Lypko lo quiere meter a la esquinita. Bien, ahí lo cruza con la izquierda. Tshitumbi, sin embargo, con el jab lo echa hacia atrás. No están nada temerosos de meterse al bolsillo ninguno de los dos. ¡Vámonos! Malacatonche por parte de Artem Lypko y le sacó la lengua. Así como en la escuela, cuando los regañaba la maestra, y después le va a meter la lengua de plano, pero al esófago, brother. Bien, el gancho al hígado, tirándolo como el campeón mexicano Julio César Chávez. Tshitumbi buscando contestar. Hasta el momento Lypko con solo 10 segundos faltantes en este primer asalto. Mucho mejor hasta el momento. Ahí está el choque de jabs. El Lypko lo remató con un coscorrón ahí a la oreja izquierda y vámonos. Terminamos entonces este primer asalto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pacific Artstone Incorporated has been dedicated in its mission to become the leading manufacturer and importer of natural and manufactured stone veneer in British Columbia. With an unwavering reputation for high-quality products, outstanding customer service, and dedication to our clients' vision, Pacific Artstone continues to leverage its knowledge, talent, and passion for creating authentic stone veneer to add value and beauty to our clients' projects, whatever their scale may be. Whether you're working on a residential, commercial, or hospitality project, Pacific Artstone is there to set your future in. Estamos ya de regreso para este segundo asalto. Viene Artem Lypko de inmediato prendiendo la máquina. Y después le dio un rozón ahí al rostro. ¡Vámonos! Serie de ganchos a la zona media. Viene Lypko una vez más. Atacando ahí con la izquierda.
Bien, contestando ahí Tshitumbi. Este hombre que ya tiene 3 peleas como profesional, mientras que Lypko está debutando el día de hoy. Otra vez atacando a Lypko. Se dan ahí como un abracito nada fraternal. Primeros 30 segundos con muchísima acción aquí en el Grand Villa Casino. Y mientras tanto, vámonos. Otra vez castigando Lypko. Se están dando, pero con Tokio, papá. Con Tocho. Morocho. Atacando ahí Lypko, buscando cruzarlo. Se agacha un poquito Shumba. Después de tirar el uppercut, fallando. Bien, ahí metiendo doble llave. Y después una buena combinación por parte de Artem Lypko. Pegándole con tubo. Sigue Lypko hacia adelante. Bien ahí con el gancho en corto a la izquierda. Abanicó después con el volado derecha. Contestando ahí Shumba con el jab. Uy, vámonos. Se rozaron bonito. Buscando el gancho al hígado ahí Lypko, después abanicando. Strike el segundo aquí para el peleador bielorruso. Con un buen currículum como amateur. En contra de este congoleño, Tshitumbi, quien lleva 3 peleas como profesional. Bien ahí el guantazo por parte de Tshitumbi, que busca entrar, pero bien bloqueado los golpes por parte de Lypko. Sigue Lypko ahí con el jab. Y después una combinación 1-2, falla strike. El tercero ya se hubiera ponchado si esto fuera base. Vámonos entonces ahí. Muy bien ahí el intercambio. He's quite easy off that front foot as well. I think he's telegraphing each and every single punch. It's going to be a long night unless Olivier really changes up his game. Bien ahí con el cruzado y contesta Lypko, buscar meterse al rostro, aplanarle la face ahí a Tshitumbi. I'd be surprised if John doesn't have a very serious talking to here in between rounds. Yeah, I agree. Así que vámonos una vez más atacando ahí. Lypko, el bielorruso, 1, 2, y lo empuja hasta para allá, papá. Te metas con la gente grande, le dice ahí Tshitumbi. Una vez más en cortito. Bien ahí, eso fue como un clinch de mucha, ¿eh? Eso no se vale, mi Lypko. No le juegues cochinón ahí a Tshitumbi. Se acabó entonces el segundo asalto aquí en Burnaby, British Columbia. Está rica la cosa, pero dominando hasta el momento el peleador de Bielorrusia. No, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Estamos ya de regreso para el tercer asalto y ya tenemos aquí a mi brother Cristian Moreno. ¿Cómo andas, papá? Aquí vamos a entrar con Chris en unos momentos y mientras tanto sigue ahí con todo el malacatonche. Gran saludo a toda la banda que se conecta, a mi brother Alan Saucedo, a su jefe, el buen José Luis Saucedo, y a toda la banda. Muchas gracias a la banda de Tlalmanalco y Orange County por conectarse con nosotros. Mientras ahí viene Tshitumbi contestando con ese derecho. Lypko como que quiere ahí levantarle el nivel, por favor, no vayan a golpear abajo, le dice por favor. Bien, Tshitumbi contestando el de República del Congo, moviendo la cabeza, stick and move como se le conoce. Sin embargo, lo deja en corto y como pera de boxeo lo está agarrando este Artem Lypko, el de Bielorrusia. Viene mientras tanto atacando hacia adelante con doble jab. En unos momentos se une ya con nosotros el buen Cristian Moreno aquí con los combates desde Burnaby en el Grand Villa Casino. Hacia adelante viene entonces Burnaby simplemente moviendo la cabeza bonito.
¿Qué pasó, mi Chris? ¿Cómo ves aquí este combate, Bueno, Francisco, saludos a ti y así también a todas las personas uniéndose a través de Jefebet. Qué bueno estar acá. Qué bueno está la cartelera que vamos viendo hasta ahora. The Empire Reloaded. Y por supuesto, a todos los que nos siguen en las redes sociales. Dígale a todo el mundo que nos siga también. Como no, mi querido Cristian, mientras Lypko ataca aquí con doble jab. Bien, después contesta con el ganchito en corto. Y Tshitumbi ya lucha ahí como cansadón, como mareadón. Vaya carnicería hasta el momento, mi querido Chris. Sí, y es que realmente hay que ser consciente. Y cuando uno ve dos como estos que parecen tanquecitos, ellos están conscientes que no ganan por la hora. Esto es, si lo puedes acabar temprano, pues mejor aún. Oye, para ganar por la hora, mejor que se metan a la aplicación de Jefebet y le pongan algo de lanita, como decían los mexicanos, padre. Y es que ahí no solamente ganas por la hora, ahí te ganas la vida totalmente, porque Jefebet es el único camino que vas a poder querer seguir si acertar quieres. Es correcto, chacho. Ahí separando el referee. Últimos 30 segundos de este tercer asalto y Lypko sigue agarrando placer como si fuera té de gol. Ahí Tshitumbi que por fin alcanza a bloquear un poquito. Bien, ahí le dio un coscorrón a la cabeza, buscando aplanarle la oreja izquierda. Ahí Artem Lypko, después lo quiere cruzar Tshitumbi, strike el primero. Y después llega un abarcito nada fraternal, mi Chris. Sí, estos son los momentos definitivamente que tienes que aprovechar y capitalizar. Cuando estás en el cuerpo a cuerpo, lo importante es que puedas conseguir ese golpe que al menos la diferencia marque. Suena la campana. Sí, nos vemos después de 3 asaltos hasta el momento. Y bueno, Lypko dominando hasta el momento el de Bielorrusia ante el de Congo. Estamos ya de regreso. Artem Lypko de Bielorrusia en contra de Olivier Tshitumbi. Se escribe como Tshitumbi, pero se pronuncia Tshitumbi. Y mira, mi querido Cristian, ya aplicando el cotonete, la agüita para tapar las heridas. Y bueno, si fuésemos nosotros ahí con esas heridas, te aseguro que ya estaríamos en lona, sin falta. Ya estaría yo con el trapito y el parchecito y toda la cosa. Pues listo, papá. Bandera blanca inmediatamente. Nos echamos uno y uno. Dale, padre. Y ahí va como maquinita de dar golpes. Lo único es que aquí no hubo un tú me das, yo te doy. Hasta ahora que sí viene el intercambio. Fuerte cañonazo lo que vamos viendo y ciertamente que estos son ya los rounds donde las manos educadas son más apreciadas. Hoy hemos visto un Lypko que está aplicando ganchos arriba, gancho al hígado, buscando aflojar las patitas al peleador del Congo. Sí, es que definitivamente el ataque con esos golpes a cuerpo como veíamos hace un momento, con una transición súper rápida, buscando nuevamente establecer un jab y otro, es parte de lo que le ha hecho lucir bien hasta ahora. También el factor resistencia es uno que se va haciendo presente acá. Ahí está, entonces, Artem Lypko castigando una vez más a la zona media, buscando cobrar ahí con la registradora. ¿Ya le entraste al Jefebet o qué onda, mi querido Chris? ¿De qué deporte le estás entrando? Todo el tiempo. Y es difícil responderte por uno solo, porque la realidad es que con Jefebet quieres irte en exacto y todo deporte, pero también si tienes un deporte de preferencia, hazlo de esa manera. Así como también está prefiriendo Lypko ir como maquinita de dar golpes. Ahí lo vemos, uno, izquierda, derecha, pero es detenido en su avance. Lo bueno es también, hasta ahora cuando ven a Lypko que trata de empujarlo hacia la esquina, no permitiéndose que la distancia se presente. ¿Tú a cuál le has llegado hasta ahora, Rivera? Pues hay mucho fútbol, hay mucha Liga MX, está Major League Soccer, está béisbol y mira aquí como tipo béisbol con tubos están dando ambos, papá. Sí, es que no están dejando nada a la imaginación y no puedes esperar menos de ahí. El estilo de ambos se presta perfectamente para esto. Esos no son hombres que van a salir a querer defenderse, son dos hombres que van a salir a tirar
los fuegos artificiales, aunque no sea 4 de julio. Como vemos otra vez el ataque presentarse aquí. Oh, muy bueno ese golpe al cuerpo. A veces estos son de esos que te van creando el crédito más adelante para la pelea. Y no importa cuántas veces sacudas la cabeza, la realidad es que duelen y acumulan. Buscaba aflojarle las patitas ahí a Artem Lypko con ese gancho al hígado, que el golpe que aplicaba el gran campeón mexicano Julio César Chávez. Que estaba de cumpleaños precisamente más temprano esta semana. Correcto. 60 para el Rey. Imagínate. Y otra vez, ahí vemos en los últimos 10 segundos de la pelea tratando de hacerlo interesante. Artem landing a beautiful shot there, and Olivier's head almost, I think, hit the camera. That would have been a nice action shot to see at home. Bueno, ahí está entonces este final. Creo que Lypko dominó prácticamente, a menos que ustedes, los vamos a invitar obviamente para que nos sigan en las redes sociales y que opinen obviamente también en todos lados que andamos en Jefebet. ¿Dónde te puede seguir la gente, Beatriz? arroba Cristian Moreno D, sin H, con D de dedo al final, así mismo como lo escucha. Y para ti, Francisco. Francisco X Rivera en el Instagram, y sabes que le acabo de entrar al TikTok también, me había resistido, pero ya le entré. Francisco X Rivera 9, para echar desde bailecitos hasta narraciones. Se me hace que algo de lo que cuando tengamos un buen knockout, pues nos lo echamos al TikTok, ¿cómo no? Pues mira que tienes una idea magnífica con eso. La verdad que magnífica idea y la vamos a tomar tu sugerencia. Oye, pues gracias a toda la banda que nos escucha. Ya está mi padre conectado también. Saludos hasta México, al buen Alan Saucedo, a mi brother Hernán Quintos también. A toda la gente que ya nos está sintonizando ahí por la aplicación. Andamos en Facebook, en Twitter, Instagram Live. Estamos en YouTube, Twitch. Bárbaro. Para que recomiendes a los cuates también, mi Totalmente, una recomendación siempre buena y válida. Mientras vemos acá los momentos finales, precisamente ya quitando los guantes, que cuando se quitan es como quitarte un peso del mundo de encima. Ahí ven en la repetición justamente parte de lo que hablábamos, de cómo fue la danza, y no con Lobos, sino con Lypko aquí, cuando iba una y otra vez, combinaciones buenas. Tal vez no el poder suficiente para poder haber generado el knockout aquí, pero si bien es cierto, sí lo preciso para que las tarjeticas luzcan bonitas y rellenas, así como rellenos terminan sus bolsillos cuando usted de Jefebet se lleva. Es correcto, vamos con la decisión oficial. Ladies and gentlemen, this light heavyweight contest has gone the distance of 4 rounds, and so we go to the judges' scorecards. The scores of 40-36, 40-36, and 40-35. All 3 judges see it the same way, and your winner by unanimous decision. Out of the red corner, Artem Lypko. Pues no quedó ninguna duda, la verdad, Chris. Artem Lypko dominó de principio a fin, le rozó la piel a gusto ahí el rostro de Tshitumbi y se lleva su primer triunfo como profesional. Qué padre lo de saber este momento. Y ahí lo que decíamos justamente en cómo Lypko se mantuvo consistente en su ataque, y era lo que decíamos, realmente que el hombre llevó la escoba, no lucía realmente, por lo menos en nuestra observación, haber lucido de perder un asalto del todo. El hombre salió, dominó y se llevó justamente a abrazar la gloria en victoria. Y ahorita que dices ya salió, seguramente van a salir a celebrar, quiero suponer aquí el buen Michael Viloria. No sé si al casino, perdón, después viene la pelea de Michael Viloria, pero por el momento Lypko a celebrar a gusto, ¿no? Con la familia o el casino. El que gana es el que goza, y ciertamente que el que con Jefebet se va siempre goza. Es correcto, pues vamos a invitar a toda la banda que se meta, que le meta, como decimos en México, una lana. ¿Cómo le dicen la dominicana a ustedes, mi Cris? Los chelitos, that was si your supieras. professional debut. Tell me the thoughts that are running through your mind after getting this victory. La entrevista I con knew that would Artem. happen. I know how I work. Sé cómo trabajo. I was focused just on the win, nothing else. Estaba enfocado en ganar. Todo lo demás es secundario. Points by something else. I want to say thank you to my 2 coaches. Quiero decir gracias a mis 2 entrenadores. I want to say thank you to Empire Boxing Promotions. They organized Gracias a la very well. promoción. And I
Well, yes, it's just one win of the most of a lot wins. I have a lot of job. I have mistakes to fix. Right? Tengo And I will errores be que ready. corregir Pretty sure I will be ready. I will work much more para hard. I will mejorar be y ser smarter. mejor peleador. And we just will make Empire Boxing Promotion better. Quiero hacer que Empire We do it for people. Boxing We do it for Promotion sea everyone who came mejor. here. I want to say thank you to them too. Without them, it would be nothing. So thank you so much. Y gracias a Very todos los que humble as well, contribuyeron Artem, a but esto. I gotta say that you were dominating Bueno, every round. Chantel In the second Shanda round, it ahí seemed like you were trying to preguntándole put him cómo away. How dominó tough is al Olivier Tshitumbi? principio. ¿Qué tan duro es Tshumba? Well, you know, I'm usually don't try to compare opponents. You know, someone better, someone worse. It's not what I focus usually on. I Pero just muchas try veces me to enfoco, do what I can say. trato de I just try to encontrar not los huecos. underestimate my opponents. That's it. But Y yo siempre trato de just derrumbar a respect mis for everyone oponentes, who pero comes inside respeto the ring. You know, mucho a alguien que this se puso place, enfrente contra it's a mí. sacred place for every boxer. I just Así don't que el want to ring es compare un guys, like I lugar said. sagrado ahí arriba para cada boxeador. I just respect him. Thank him. Lo We respeto will mucho. see each other again. That will happen. It's Así not, que tal not vez nos encontremos forever. en el futuro, así pasa. I just respect him. That's it. Thank you and congratulations on the win. So much. Thank you. We'll have more from Empire Boxing Promotions next. Ya regresamos entonces con más Empire Boxing Promotions. My name is Michael Viloria. My name is Terrence Viloria. I train out of Mendoza Boxing Club in Surrey. So I started Taekwondo when I was 7 years old and then transitioned to kickboxing. I used to train as a kickboxer and competed in kickboxing for years. I felt that my hands were always my saving grace in kickboxing fights. And the way I transitioned from kickboxing to boxing is because I love Nonito Donaire so much that he was a champion, he was in his prime, and he was basically the young Filipino Flash who I grew up to love, as well as with Manny Pacquiao. Manny Pacquiao was a big influence in my transition to boxing. And so these guys were my idols, and I just wanted to use my fists instead of my feet. Boxing is the way to go. Had a few amateur fights, and here we are. Coach O'Neill is like a second father to me. Just like my brother said, he is a second father to us. He guided us through our amateur career. Yeah, I've known him since I was 13. He's raised me up. He's trained me since I started fighting, basically. And his training style, old school style. We don't even have to speak when we hold pads or when he's training us. He knows what we can do, and we know what is expected of us. And he gave us lessons in training where we can't just say, maybe I can. You have to say, I can. In all aspects of life. He approaches boxing like a martial art because that's what it is. And you treat it like it's your life, you live it, you breathe it, you dream it, you eat it, you drink it, everything is boxing. And through that, we found the fun in fighting. To represent the Filipino community and my heritage in the Philippines is huge because aside from Manny Pacquiao and Nonito Donaire and my cousin Brian Viloria, there's really no one else that is a household name in professional boxing coming from the Philippines or even Filipino immigrants in North America. We have a different style. I know that there's Mexican style, there's the American style, there's the Cuban boxing, but nobody really talks about the Filipino boxing. And that is what I come to show on July 16th. We suffered adversity for hundreds of years, and it all comes out when we fight. It's in our DNA, and knowing that I could have that on my shoulders is a privilege more than a responsibility.
So my brother and I will be fighting on the same card. This is not the first time that's happened. Most of our fights we fought on the same cards. We train together all the time, spar, and when we spar, it's always a chess match until someone lands a good shot, and then all bets are off. Where do I start? My brother can kind of do it all, really. He can box, he can move, he can use angles, tight angles, wide angles. He's just an exciting fighter all around. Knowing how my brother fights, it's going to be a boxing masterpiece. I can't miss a fight. Even if I was like in the Philippines, I have to go back to Canada just to see him fight, or anywhere in the world, really. That's us, man. Like it's a camaraderie, it's a brotherhood, like a real brotherhood, right? That's why he and I would never argue, because if we ever have an argument, it's all off in the ring. Shawn, you have a really good matchup here, and I do expect fireworks between you guys. And you guys will have a good fight for sure. Don't blink, because at any given moment, he's gonna explode like a black mamba and catch you with a shot. He's a sniper, kind of like, you can think of him kind of like Nonito Donaire. Just out of nowhere, bang, he hits you and you're out. Pacific Artstone Incorporated has been dedicated in its mission to become the leading manufacturer and importer of natural and manufactured stone veneer in British Columbia. With an unwavering reputation for high-quality products, outstanding customer service, and dedication to our clients' vision, Pacific Artstone continues to leverage its knowledge, talent, and passion for creating authentic stone veneer to add value and beauty to our clients' projects, whatever their scale may be. Whether you're working on a residential, commercial, or hospitality project, Pacific Artstone is there to set your future in stone. Estamos ya de regreso aquí en Empire Boxing Promotions, la hora de los guamazos, los golpazos, los piñazos, como ustedes gusten. Cristian Moreno, su servidor Francisco Rivera. Y listos, mi querido Chris, viene otro de los hermanos, Michael Viloria, a enfrentarse a Shawn Archer. Es así, y antes de eso veíamos justamente cómo de la forma más cándida, él hablaba justamente de cómo está súper preparado para dar el todo por el todo y a salir a pelear en el estilo que sea. Empire Boxing Promotions is proud to present your fourth fight of the evening. Once again, this bout is sanctioned by the CM20 Commissioner, representing here tonight by Kelly Gilray. Tonight's bout number 4 is scheduled for 4 rounds of boxing in the welterweight division and is sponsored by Wingcast, the world's first live streaming NFT collection platform. And now, we will call in the blue corner, Shawn Archer. Here comes Shawn Archer. Shawn, Ay, qué rico. Yo soy rockero, mi Chris. No sé tú qué tipo de música te guste, pero cuando escucho a Shawn Archer saliendo al ritmo de Motorhead, me pongo bien loco y a ver si no me caigo aquí con el monitor enfrente. Bueno, Motorhead, que le hizo tantas canciones a Triple H en el WWE, precisamente. Sí, es correcto. Sí, estaban, murió el vocalista, fue hace unos años, ¿no? Sí, Lemmy, fíjate que hace poco estaba en un lugar en Hollywood, en el Rainbow Room, que era donde Lemmy iba a pasar sus últimos días ahí en West Hollywood. La verdad, una leyenda. Y qué padre que estos boxeadores de las nuevas generaciones, como Shawn Archer, quien es de Quesnel, British Columbia, pues entra con un poco de rock para prepararnos un poquito. Sí, de Motorhead escuché un tanto, más que nada mi introducción fue precisamente cuando ellos le hacían esa música ahí ya, bueno, 20 años atrás, por ahí más o menos. Pero ellos tenían más o menos un estilo así como parecido como a AC/DC. Rapidón. And now, calling forth from the red corner, Michael Viloria. Bueno, el orgullo filipino, Michael Viloria,
¿Qué crees que signifique, mi Cris? Tú que has narrado tantos eventos, tantos diferentes de combates, cuando tendrás a tu hermano, a tu carnal, como le decimos en México, peleando ahí cerquita de ti y ayudándote a entrenar en la misma cartelera. Bueno, definitivamente que puede ser una espada de doble filo, ¿no? Todo depende de la mentalidad que se aborde. Al final de todo, es algo que te puede servir perfectamente como una gran inspiración si así te lo permites respirar y vivir en el momento, pero a la vez te puede crear una presión del hecho de saber que tienes a esa persona a la cual quieres vivir a la altura de demostrar que tú también puedes hacerlo de gran manera. Entonces es una de esas cosas así como que haces, wow, solamente el tiempo puede ser el justo postor de decir cuál es lo mejor en esto, pero uno quisiera pensar que definitivamente es una influencia positiva, ¿no? Estaba tratando de pensar en algunos hermanos y creo que como en mi trivia, en mi cabeza, los primeros que me vinieron a la mente fueron los hermanos Ruelas, Rafael y Gabriel. Buena selección. A ver, vamos a buscarle. Ya ves que ahorita ya es fácil con el Wikipedia empezar a buscarle hermanos de boxeo. No sé si tú te acuerdas de algunos o tengas algún favorito. It's always got a story behind how you got into boxing and how your journey in boxing progresses. Aquí vemos entonces el celo de tape, la radiografía de ambos, las estaturas muy parejitas entre estos dos peleadores. Uno de British Columbia, Kesnell, el otro de Surrey. Your judges at ringside for this evening's contest, Mr. Ed Pearson, Mr. Ed Garner, and Mr. Alan Grant. Your referee in charge of the action for this welterweight bout, Mr. Joel Scobie. And now, introducing first, and fighting out of the blue corner, coming in from Gwinnett, British Columbia, with a professional record of 1-1, that one victory coming by way of knockout. Weighing in at 143.8 pounds and wearing the black trunks with gray trim, Shawn Archer. Este compa me da miedo, ¿eh? Me da miedo si lo veo en la calle. No, y si no lo ves también. Out of the red corner, from Surrey, British Columbia, making his professional debut and weighing in at 145 pounds, wearing the black trunks with white trim, Y ahora sí, ahora se acaba el momento de hablar y es el momento de resolver dentro del cuadrilátero. Okay, man, I gave you your instructions in the dressing room. I remind you to follow my commands and protect yourself at all times. Touch gloves now. Siempre sigan las instrucciones, protéjanse. Cara de pavos, amigos. Y bueno, a darse con todo aquí en el Grand Villa Casino en Burnaby, British Columbia. Esto es Empire Boxing Promotions Reloaded. Todo listo. Y vámonos entonces con la hora de los guamazos. Cristian Moreno, su servidor Francisco X Rivera. Así viendo los derechos, mi Cris, ¿a quién ves como favorito? Bueno, definitivamente que me voy a ir con Viloria. Creo que Viloria lleva ese fuego adicional que me gusta para esta pelea. Uy, Archer hasta ahora va siendo el que va recibiendo. Sí, en efecto, Viloria es el filipino, su carnal ya ganó hace rato y aquí buscando meter ese gancho al hígado, bien contestado por Shawn Archer. Buen counter por parte de Viloria, echándole un poquito a Archer. Lo único que sí voy viendo temprano en Archer es que cada vez que se engolosina con los golpes, abre bastante, tiene que tener cuidado que el arco no le salga maltrecho en este sentido. Archer ahí abanicando, strike el primero, después me tiene un upper que casi se lo come ahí Viloria. ¡Vámonos! Sí, y tiene que cuidarse porque muy sigiloso con este uppercut.
Otra se ha vez hablabas del mantenido hombre, justamente. yendo de nuevo al pozo. Tiene una malicia de agarrar a Viloria significativamente con el upper. Otra vez el upper, pero Viloria contesta con un buen gancho al hígado después. Un recto en la mera face, buscando aplanarle ahí toda la face. Michael Viloria empieza a apoyarlo su porra, después abanica ahí con la mano izquierda y Shawn Archer contesta otra vez con el gancho a la zona media. El problema cuando te haces tan recurrente con un estilo precisado es que tus cartas se ven muy a la franca y debes de tener sumo cuidado con esto. Serie de ganchos al hígado, contestando ahí Shawn Archer. Viloria echa atrás a su oponente, lo va a mandar en contra de las cuerdas, lo quiere meter al callejón de los golpes, sin embargo, boxeando en reversa, aparece Shawn Archer para contestar y dándole un no me olvides ahí al boxeador de origen filipino. Y ahí vimos por lo menos parte de lo que es esa dinamita temprano. Igualmente Archer pudiendo rebotar con rapidez, con precisión. ¡Vámonos! Contestó Viloria y lo dobló, Cuidado porque se le van las patitas a Shawn Archer, quien se enconchaba, sin embargo, regresa con todo y falla. Viloria lo alcanza a rozar ahí, le tiró un coscorrón con la mano izquierda. Archer reacciona, se están dando pero con todo. Malacatonche puro aquí en el casino. Y ahí está lo que decíamos de la explosividad que puede presentar en cualquier momento Viloria, y Archer sufriendo de ella justamente. Ahí vemos cómo se resintió bastante y de hecho al punto de que no se ha recuperado adecuadamente de ello todavía. Otra vez Shawn Archer contesta a Viloria buscando ahí el uppercut. Van en cortito en los últimos 10 segundos y Archer le dice, venga papá, que todavía tengo más para ti, y por eso me lo rozan ahí bonito con un cruzado de izquierdo. Viloria contesta. Vaya final de este primer asalto, estamos con todo aquí en Burnaby, British Columbia. Cristian Moreno. Bueno, y un round que definitivamente empezó de una cierta manera con Archer bailando a Viloria, solamente para un Viloria luego remontar. Totally think pain makes you stronger, but sometimes you need relief. Dancing has always been one of my biggest passions. Rhett helped me with my joint and muscle pain. Re-up just allows me to move my body and get back to my best. Recovery is all about listening to your body, and Re-up's products help me get through the strain of the day. Ron. Y bueno, mi Cristian Moreno, ya siento que esa voz fina que usted tiene está lista para cantar un knockout. Totalmente, y cuidado porque el peligro se hacía presente rumbo a la parte final de ese asalto para Archer. Tiene que tener cuidado, en cualquier momento los fuegos artificiales con Viloria pueden presentarse. Archer más dependiente de lo que es su poder, de poder llevar la lona. Vemos a Viloria siendo calculador, preciso acá, sacando muy bien los golpes. Archer dependiendo más de buscar ese golpe de suerte. Aquí unos cuantos golpes al aire, no lo suficiente, aunque un buen izquierdazo aquí por parte de Viloria. Cuidado y peligro para Archer. Archer está tratando de crear una distancia suficiente y sana en la cual todavía puede entrar con un golpe de poder de ser necesario. Viloria viene, un par de combinaciones. Otra vez recibiendo daño aquí Archer. Viloria ahora continuando presionando a Archer. Fue parte de lo que vimos en la segunda mitad del otro asalto también. Buena la defensa aquí con parte de hombro de Viloria. Muchísima malicia en el derechazo por parte de Viloria, del cual sacude un tanto aquí Archer. Bien, ahí contestando otra vez Viloria con ese gancho a la zona media. Viloria que tiene un plan para ayudar a la salud mental, pero yo creo que cuando está aquí se le olvida todo. Lo que quiere es moverle las ideas a su contrincante Shawn Archer. No, ya cuando está acá es simplemente dejar que los fuegos artificiales se hagan presentes. Y ahí buenísimo otra vez con el puñetazo sobre la cabeza. Use promo code ANA15 to get 50% off Re-up products online. Otra vez recurriendo a las combinaciones abajo arriba por parte de Viloria. Archer no ha podido encontrar el espacio que busca durante este asalto. Tratado de establecerse abajo, arriba, zona media. Entró un momento en zona media, pero no ha encontrado el éxito que encontrara rumbo al principio de la pelea.
Me gusta esta guardia de Michael Viloria. Echa el hombro izquierdo hacia adelante y se cubre con el guante derecho, así como le hacía Mayweather en sus tiempos, y listo para contestar con un guamazo bonito. Tal cual, y a eso aludía justamente cuando decía de la defensa que va presentando Viloria. Es muy interesante. Mayweather hizo una segunda mitad de carrera basado justamente en ese estilo defensivo combinado con precisión. Y sabes que eso es lo gracioso a propósito de Floyd. Hay cantidad de gente que no recuerda cuando Floyd fue un guerrero. Pero todo es de evolucionar, así como la evolución que le presenta Jefebet. Vaya ahora a su plataforma favorita. Si billete quiere hacer, allá quiere ir. Últimos 10 segundos de este asalto, dejándolo todo ambos. Archer buscando un espacio. Viloria entra bien con la zurda para acabar el asalto de esta manera y con un buen golpe. Francisco, ¿cómo viste este asalto? Híjole, súper parejo. La verdad es que yo creo que Archer se sigue imponiendo. Viloria entraba como el gran favorito, obviamente motivado por el triunfo también de su carnal, con un buen récord. Bueno, pues listísimos para darles en este tercer asalto. Cristian Moreno, su servidor Francisco X Rivera. Estamos en vivo en YouTube, en Twitter y también en Twitch para los que son gamers. Y vámonos entonces con la hora de los guamazos en este tercer asalto. Muchas gracias para estar con nosotros. Toda la banda se conecta, hasta mi esposa Aguilera, que le mando un besote, a toda la familia Razo Quien también en Tijuana, Baja California, y a toda la banda del Centro de Alto Rendimiento del Comité Olímpico en el rumbo de Tijuana, Baja California. Y un golpe ahí de proporciones olímpicas le quería meter ahí Michael Viloria, quien decía, Chris, que se llevó un coscorrón atrás de la cabeza, golpecito de conejo. Sí, y esos duelen también. Aunque ahora vemos un Archer más renovado en lo que es este asalto. Y Viloria otra vez yendo hacia la zona media. Inteligente, me gusta cuando hace esto Viloria. Especialmente por el juego de piernas educado que tiene. Es correcto. Bien, Archer otra vez con el uppercut y casi se lo come entero ahí. Viloria que busca ir hacia adelante. Este chavo que decía que Nonito Donaire era su ídolo. Manny Pacquiao, obviamente, grandes boxeadores que han salido de la isla, y ahí le tira un volado, uno más. Se acercan un poco de boxeo sucio. Nonito, una de las grandes carreras que vimos surgir, obviamente, a través de los últimos 10, 12 años, súper establecido. Ni hablar de Pac-Man, el gran Manny Pacquiao, una máquina. Mira, y hablando de máquinas, le tiró ahí la lavadora y el refrigerador encima, y otra vez tremendo volado por parte de Michael Viloria, buscando moverle las ideas ahí a su oponente. Archer, sin embargo, contestó con un bonito uppercut. Se encrespan ambos como si fueran gallos de pelea en el centro del ring. No están asustados ni temerosos de empezar a intercambiar la piel, Cristian. Sí, definitivamente que están aquí dejándolo el todo, y especialmente cuando la pelea se hace adulta. Y cuidado, Archer está sacudiendo aquí de mala manera a Viloria. Le movió las ideas entonces, dándole su malacatonche, su castigo ahí. Shawn Archer a Viloria, que hasta el momento está rompiendo los pronósticos. Hay que recordar que Archer, el que está, por decirlo, calvito, con mucho tatuaje, está con marca de 1-1, y ahí le recomienda, le tatúa básicamente la piel a Viloria, le recomienda que se vaya para atrás. Viloria está haciendo su debut y no le está yendo muy bien, que digamos, Cristian. Sí, y es que al final debut es debut. Algunos días podrá salir bien, otros días, bueno, lamentablemente toca la tarjeta de que la experiencia no se improvisa. Viene una vez más hacia adelante buscando la zona media, no lo pudo cruzar ahí, strike el primero. Contesta sin embargo bien con mano izquierda, doble llave de Viloria. Lo quería agarrar como un clinch de Muay Thai Boxing, eso no se vale, compa.
El referee ya lo separa. 10 seconds left in this Entramos third entonces round. a los Another últimos action-packed round with both momentos. guys not taking Bien, a ahí step sonó la back. piel una vez más. This has Con la been a izquierda lo little remató bit con la busier, in my derecha. opinion, Vilori not three empieza a rounds. reaccionar. Vamos a ver, mi Chris, si es suficiente para él en el último asalto. Bueno, definitivamente que este asalto nos demostró otra vez Archer sacando energías, yendo firme hacia adelante, siendo contundente con sus What golpes. are the things that Michael brings into sparring that are the most challenging for you, aka the most useful for you in your development? Oh man, just the pressure is something else. Like I've sparred with pros in Japan, and the pressure is just different from my brother. Like if anyone can take his pressure, I think he can take anyone's pressure. Okay. Yeah. Thanks. And the jabs, his jab and the way he just pressures you, relentless. Make sure to listen, follow, and subscribe to Empire Boxing on Apple, Spotify. All right, well, here we go, the fourth and final round of this highly Vámonos entonces, entertaining mi Cristian high-volume Moreno, fight. cuarto asalto. What do you think Shawn Archer needs to en do to get contra himself de back into Viloria. this? Sí. Honestly, Ryan, I think Y a ver, a little bit este more es of el the de la same, but I decisión. think he just Este needs to es take that el de half dejar step out, absolutamente maybe create todo. a little bit of clarity in his punches, in Se his saludan, se intentions, to see muestran what he's respeto, doing. choque de Let him guantes, show the pero judges después a de little aquí bit of todo variety es in what he can do. vamos, We know que he en la can do sopa this on the todo lo inside. resiste. Take a wee step out, and I'm No pretty dejando sure nada a la Michael will imaginación, probably intercambio de react to golpes that. It'll be rápido y a wee bit of a temprano. different fight. If it carries on how it is, Viloria, I el que do le ha see tocado Michael dar los taking pasos hacia advantage of detrás. those Vimos gaps buena and combinación Shawn aquí, punch haciendo daño a Archer. Buenos Ay, golpes. Esos uppers, esos uppers. Robert, to your point earlier, Y I've really haciendo seen Shawn justamente el develop, regreso coming from the al amateur mismo side of things in predicamento his que last few recetaba fights más as a pro. temprano. Just an overall development in Shawn's skill, his technique, and his Viloria fitness for sure. yendo al frente. En ocasiones la precisión se ausenta tanto. Este no fue el caso cuando lo sacudía de mala manera con ese golpe alto. Pero Archer recuperando rápidamente. I'm sure it's same intensity in his training, just a little bit more Y skill le level. pedimos a toda la banda que se reporte en las plataformas de Jefebet y opinen quién va ganando. Yo le voy a Archer hasta el momento. Ha sido precisamente una pelea para Archer, es lo que los ojos nos dicta. Y otra vez miren cómo justamente le hace las combinaciones. Y Viloria también se ve el golpeado de los dos. Si vemos a Archer, se nota a alguien que podría seguir peleando fácil. Viloria no se podría necesariamente argumentar esto de esta forma. Estamos en la división de los welter, 147 libras, pero pegan sabrosos estos dos, ¿eh? Y aquí lo que se suelta es dinamita. Las divisiones, justamente mientras más reducidas son en cuanto al peso relativo se refiere, más propenso es al dinamismo. Otra vez un buen derechazo aquí por parte de Viloria. Michael lands a big shot, he just smiles, grimaces, and comes forward. Le dejó una cachetadita bien ahí Viloria, ¿eh? Sí, este Archer, parte de lo que ha tenido justamente que ha seguido yéndose al frente como ahora lo hacía, a golpes puros. Love to see him just take that half step back before he works his way in. Agreed, Ryan, and I think that's going to give him the possibility to set up that right hand, that straight right hand. Entrando a placer a veces, Cristian, Shawn Archer, así como me gustaría entrar ahorita al lab de Jefebet, a ver a quién le pongo una buena lanita, una buena feria. Bueno, estás dando la mejor recomendación posible porque ahí no hay forma de cómo equivocarse, especialmente su bolsillo se lo agradecerá. He's fading just a little bit, and Michael's pouring it on here as we head into the last 20 seconds of this bout. Fuertes golpes aquí por parte de Viloria. Archer defendiéndose. Cuando Viloria ha ido con el golpe en alto, ha podido encontrar a Archer. El problema ha sido establecer consistencia. Aquí en los últimos segundos, tú me das, yo te doy a puro golpe, sintiéndose el terremoto. Archer bien sacudido, pero la campana lo ayuda. Un Viloria que encontraba la vida en sus últimos momentos. Wow, se dieron sabroso ambos, ¿eh? Creo que Viloria entraba como favorito, pero Archer le contestó y la decisión va a estar buena para los jueces, ¿eh, Chris? Sí, para ellos definitivamente, y qué bueno que la responsabilidad les cae. Hats off to both fighters. Both guys came in shape. Both guys threw a tremendous amount. Ahí ven la repetición justamente de cómo evolucionaba esta pelea. Eso fue buenas combinaciones las que hacía justamente ahí Viloria.
incredibly high volume fight, lots of action. I think everyone here would pay to see that fight again. Absolutely, Ryan. Wow. Very, very much agree with what you're saying. No, Archer con esos uppercuts, la verdad, mis respetos. Te decía yo que si lo veía en la calle me daba miedo. Ahorita ya me da más, brother. No me le acerco ni a 2 millas de distancia. Es que está difícil. Él no se ve como si sea de muchos amigos. No, compa, la verdad, no, es puro business, ¿no? Como dicen, no business. Tal cual. Bueno, y ahí pues va a ser veíamos buena la justamente cosa. esa sacudida que le daba Viloria para cerrar la pelea. Los jueces preparando justamente la decisión. Well, I see Stephen James getting in the ring. He's very competitive bout, but as far as I saw that, Siempre lo difícil dejársela a los jueces, ¿no? Creo que nunca quieres, con las decisiones tan bizarras que ocurren a veces, nunca Para quieres dejarle nada. dejárselo. Estoy muy de acuerdo. Ya ven entonces la decisión oficial en unos momentos, mientras Archer le dan su agüita, su energía. Vámonos entonces a ver qué dicen los jueces. 40-30. Ladies and gentlemen, this welterweight contest has gone the distance at 4 rounds, and so we go to the judges' scorecards. All 3 judges scored it the same at a score of 40-36. Your winner by unanimous decision. And out of the red corner and Surrey, BC, Michael Viloria. Wow. ¿Cómo? Wow. Oh, padre, qué pelea estaban viendo. Muchacho, ya ves lo que te decía, que cosas más bizarras había visto. Y ahí nos jugaron un truquito, ¿eh? No, si hasta Viloria lo tiene en la cara. Oh, Dios mío. Ni Viloria creía que... Oh, oye, por eso te digo que la banda le tiene que entrar a la aplicación de Jefebet y mejor que ellos decidan su destino, ¿no? Cada quien, porque a veces digo, ponerle lana a los jueces, yo no les quiero apostar a ellos. No, para nada. Y es que veíamos justamente la expresión de Viloria decirlo todo. Él mismo estaba asombrado y no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Lo que está sucediendo es que visiblemente no debió ser el ganador. Wow, qué barbaridad. Pues, al menos, mira, llegó la familia ahí aquí en el Grand Villa Casino en Burnaby, British Columbia. Llega el abrazo de toda la familia, su carnal que también peleó un poquito antes. Digo, la celebración a veces se las quita, ¿no, Chris? Por eso te decía que no había que dejárselo a los jueces. Ese es el problema, que una vez que se lo deja a los jueces, se entra al campo de los relativos y ahí nunca sabes. Bueno, así que listísimo, se vienen la coestelar y la estelar a continuación. It is my pleasure to welcome to you, give a big warm welcome to Sovereign Dance Company. Pues vamos a ver un bailecito mientras, antes de ver otra vez la danza de los golpes, a ver qué vienen estos chavos de Sovereign Dance Company. A ver. To train, I didn't want to train, and then. Hey, Michael, you had your first Bueno, mejor nos professional vamos win today. backstage. It's your debut. Your brother had it as Aquí well. How con good are you feeling? I feel amazing. Me siento muy bien. And all props to that guy right there, Shawn Archer. He's the fucking Todo man. lo que me Sorry, elogiaron. I'm not supposed to swear or anything, but you're only as good as your opponents, and that's why I feel really good today because I had a tough opponent in front of me, not only skilled, but is willing to put everything on the line, and that is what we need to level up. Hoy tenía un gran oponente, uno que estaba dispuesto a irse tú a tú conmigo, y eso es algo que no me tomo a la ligera, sino que lo valoro y respeto This is the mucho. first time he's ever seen me fight live. Esta es la primera vez que mi hermano me ve pelear en And you know vivo. what? Talking about fathers, my coach is my second father, and I owe everything to him. He saved my life. Thank you so much for your También time. a and mi congratulations. entrenador Enjoy que me this one. salvó la Thank you vida, so much. le debo todo a él. Bueno, ahí está la entrevista de Chantel Shand con este chavo Michael Viloria. Chantel, quien también me cae bien porque la he visto en las transmisiones de Major League Soccer. Ella está con los Vancouver Whitecaps. O sea que le sabe también al fútbol. Ah, qué bien. Que por cierto ando enojado porque hace poquito los Whitecaps, que son de este rumbo, le ganaron a mi LAFC, mi Cristian. Wow. Ahí
definitivamente que hay que quitarse el sombrero porque lo que le dieron fue entonces una danza no muy distinta a la danza que estamos viendo ahora mismo. Listo, pues vamos a ver estos chavos a ver qué traen. Pero si sirve de consolación para alguien, aquí un seguidor de los Knicks entiende la derrota. Ah, hijo. Híjole, ¿qué te digo, mi Shawn, Chris? you didn't get the Bueno, vamos victory otra here vez con today, but you Chantel had quite Shand. the performance. Va a Your platicar thoughts con on it? Shawn Archer. Yeah, it was good. You know, I didn't get enough time to train that I'd like Fue buena, to, no but tuve I always bring suficiente the rockets tiempo de whenever I'm pelear, here and de check it entrenar out. como quisiera. Of course, Michael, he has a lot of power. You took some big hits Michael today. You were tiene mucho able to poder, trade with him. tomaste But algunos how real golpes y is the pudiste power that he has? continuar. Honestly, I've been in a lot bigger fights with a lot bigger guys, and Honestamente he estado en peleas más you know, he's got grandes y power, but nothing to tienen hurt me. poder, pero You nada see que me me hizo smiling and daño. laughing after every shot. I love this stuff. Estuve sonriendo What y can we expect me from you encanta next? esto. More big fights, more brawls. I love blood and guts. You know. ¿Qué podemos Thank esperar you de for your ti? time. Thank you. Más grandes Right. peleas y definitivamente que de lo mejor. Viene este baile del Sovereign Society, estos chavos. Yo todavía sigo medio como mareado con esa decisión de los jueces. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, la verdad que los jueces, te digo, no sé qué pelea estaban viendo, pero no creo que estaban viendo la misma. Bueno, Todo quería menos eso. que festejar a la familia el día de hoy, ni modo. Oye, Chris, ¿dónde te sigue la banda en redes sociales? @Cristian Moreno D, sin H con D de dedo al final. Perfecto. Y para ti, Francisco. Pues te digo, Francisco X Rivera en Instagram y también ya le entramos al TikTok, Francisco X Rivera 9. Les prometo, y Cristian es testigo y todo nuestro equipo de producción, Matthew, Poli, More, saludos también para toda la banda. Les prometo que hace un knockout impresionante acá, lo voy a meter a un TikTok, ¿eh? Digo, nada más se los dejo ahí votando. Sí, va. Y bueno, y también deberías agregarle una danza así como esta. Oye, pues no soy tan bueno, la verdad, mi Chris. Creo que estoy mejor detrás del micrófono y frente a la cámara, porque bailando, la verdad, tengo el mismo ritmo que un trompo con la punta chueca. Ah, bueno, pues por lo menos el trompo va llevándote la ventaja. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo así le das al bailecito o qué? Oh, sí, claro, claro. O sea, bueno. Los pies se mueven solos. Como buen dominicano, mi hermano. Tal cual. Ay, ay, ay. No, pero hay que dársela a ellos de verdad porque sí hacen una tremenda coreografía, sin duda. Sí, pues aquí en Canadá, obviamente, tantas culturas, tantos ritmos diferentes, la verdad. Qué padre estar aquí con ustedes, llevando lo mejor del boxeo canadiense. Y recordamos a grandes peleadores, Lennox Lewis, Arturo Gatti. En fin, la verdad que hay grandes peleadores. Y qué padre, ¿no, Chris? Ver a estos prospectos que seguramente hay que aprender de sus nombres porque los vamos a ver en las grandes ligas en un futuro. Sí, definitivamente. Siempre hay que poner buen ojo cuando talento se ve. Talento sube como la espuma. Y definitivamente que termina afianzándose, sea como sea. Oh, vamos a ver ahora. Hacen un buen show ellos. Ándale, pues, le van a dar aquí al hip hop. Sí, Y bueno, cambiaron más algo de tu sintonía también. Y les recordamos entonces que ya se viene nuestro evento coestelar con Rhett Gibbons enfrentándose a Thad Buntsma en la división de los Super Welter. Y nuestra pelea estelar se viene los grandulones. Buneet Bisla enfrentándose a Javon Blackstock. Así que los dos invictos para nuestro evento estelar. Vendrá 6 rounds aquí desde Burnaby, British Columbia, mi Cristian. Y los que venden las sillas, precisamente, los pesos pesados. Así como movimiento de baile, ya sabemos que uno de esos es movimiento de puño y al suelo en la división de los semicompletos, ¿no? Sí, es que ahí no hay nada que quede en la imaginación. Ahí con un solo puñetazo puedes ir directamente a lona y despertarte hasta la semana que viene por lo menos. My name is Michael Viloria. My name is Terrence Viloria. I train out of Mendoza Boxing Club in Surrey. So I started Taekwondo when I was 7 years old and then transitioned to kickboxing. I used to train as a kickboxer,
and competed in kickboxing for years. I felt that my hands were always my saving grace in kickboxing fights. And the way I transitioned from kickboxing to boxing is because I love Nonito Donaire so much that he was a champion, he was in his prime, and he was basically the young Filipino Flash who I grew up to love, as well as with Manny Pacquiao. Manny Pacquiao was a big influence in my transition to boxing. And so these guys were my idols, and I just wanted to use my fists instead of my feet. Boxing is the way to go. Had a few amateur fights, and here we are. Coach O'Neill is like a second father to me. Just like my brother said, he is a second father to us. He guided us through our amateur career. I've known him since I was 13. He's raised me up. He's trained me since I started fighting, basically. And his training style, old school style. We don't even have to speak when we hold pads or when he's training us. He knows what we can do, and we know what is expected of us. And he gave us lessons in training where we can't just say, maybe I can. You have to say, I can. In all aspects of life. He approaches boxing like a martial art because that's what it is. And you treat it like it's your life, you live it, you breathe it, you dream it, you eat it, you drink it, everything is boxing. And through that, we found the fun in fighting. To represent the Filipino community and my heritage in the Philippines is huge because aside from Manny Pacquiao and Nonito Donaire and my cousin Brian Viloria, there's really no one else that is a household name in professional boxing coming from the Philippines or even Filipino immigrants in North America. We have a different style. I know that there's Mexican style, there's the American style, there's the Cuban boxing, but nobody really talks about the Filipino boxing. And that is what I come to show on July 16th. We suffered adversity for hundreds of years, and it all comes out when we fight. It's in our DNA. And knowing that I could have that on my shoulders is a privilege more than a responsibility. So my brother and I will be fighting on the same card. This is not the first time that's happened. Most of our fights we've fought on the same cards. We train together all the time, spar, and when we spar, it's always a chess match until someone has a good shot, and then all bets are off. Where do I start? My brother can kind of do it all, really. He can box, he can move, he can use angles, tight angles, wide angles. He's just an exciting fighter all around. Knowing how my brother fights, it's going to be a boxing masterpiece. I can't miss a fight. Even if I was like in the Philippines, I have to go back to Canada just to see him fight, or anywhere in the world, really. That's us, man. Like it's a camaraderie, it's a brotherhood, like real brotherhood, right? That's why he and I would never argue, because if we ever have an argument, it's all off in the ring. Shawn, you have a really good matchup here, and I do expect fireworks between you guys. And you guys will have a good fight for sure. Don't blink, because at any given moment, he's gonna explode like a black mamba and catch you with a shot. He's a sniper, kind of like, you can think of him kind of like Nonito Donaire. Just out of nowhere, bang, he hits you and you're out. So since the last fight, we've had a couple fights lined up, but due to COVID, the events couldn't go through, and I had some fights that I could have taken out of town, but I got sick with COVID, so basically we've just been training. I got sick for a short bit, and we're back at training again. For this fight, we're thinking more of like strength and conditioning to complement his good boxing. We got a new strength and conditioning program that we've been working on, and it's helping a lot, building up the stamina with my shoulders, my legs, my arms. So it's not just lungs, it's a lot of muscle conditioning, something that my program needed more of.
this event is going to have a live crowd, and the last one didn't have any people. And the only downside to the last event was that there wasn't a crowd. Well, I think this fight, Rhett's going to feed off the crowd, you know, which unfortunately we couldn't have last time around. I love the crowd. I feed off of the energy, and I'm happy for the opportunity to fight in front of my family and friends in my hometown. Rhett's last fight was awesome. You know, like after taking so much time off, fighting a tough guy like Arya Shari and putting on a performance like that, you know, it was amazing. My last fight, I knocked my opponent down twice. In the first round, when Rhett knocked him down, Arya landed right in front of me, and I was just blown away. Nice left hook to the body, blocked by Rhett. Beautiful counter right now. Oh, and down he goes. The first knockdown was at the end of the first round, so I don't feel like I really had time to finish the fight. And the second knockdown, I felt like he wasn't going to get back up or that they were going to call the fight, but he was really tough and he kept fighting. So when I put them in that position again, I will be making sure that I finish the fight this time. I don't really know much about my opponent that I'm fighting, but I don't train to beat someone. I train so that I can't be beaten. I'm going for the knockout, and I hope my opponent is too. This is going to be a good fight. You don't want to miss it. July 16th, Grand Villa. Pues ya estamos listísimos entonces para nuestro evento coestelar de la noche. Rhett Gibbons, quien es de North Vancouver, enfrentándose a Thad Buntsma. Y saludamos a nuestros compañeros en la transmisión en inglés, aquí en la transmisión en español, Cristian Moreno, su servidor Francisco X Rivera. Y pues ya venimos con las meras, Cristian. A puro toque de coevento central es lo que se nos viene de frente. Veíamos el paquete promocional hace un momento justamente de esta pelea. Escuchábamos a Gibbons hablar justamente de lo que ha sido los desafíos en rumbo a poder pelear, como la pandemia le complicara, y bueno, algo que nos complicó a todos, ¿no? Sin duda. Así que, pero definitivamente que es una pelea que promete bastante, Francisco. Sí, y él decía, en mi último combate no tuvo gente en la arena, y esa fue una desventaja. Sé que como que Rhett Gibbons está bien ready, está listísimo para salir con todo aquí con el público en el Grand Villa Casino de Burnaby. Muy cerquita de donde él creció. Sí, lo que debe tener cuidado es no mirar hacia un lado contra su oponente Buntsma para no pagar el precio. Yes. Hall Together in Construction. You can find out more about Hall by clicking the link located in our digital programs. And a big thank you to them joining us here this evening. And now, getting back to business. This will be our co-main event of the evening. It is sanctioned by the Office of the BC Athletic Commissioner, representing the Commissioner here tonight, Kelly Gilray. And it is proudly sponsored by the good folks at Budget Brake and Muffler, the guys who know cars. This bout is sanctioned for 4 rounds of boxing in the men's super welterweight division. And it will feature, introducing now for the blue corner, Thad Buntsma. Listo, entonces este chavo Thad Buntsma, quien es del rumbo de Ontario, un boxeador bastante agresivo por lo que nos cuentan los scouts, porque va a ser su debut como profesional. Sí, y Buntsma, en lo poco que hemos podido ver de él en video, luce a alguien bien agresivo, un peleador bastante proactivo, manos educadas, un hombre que es perseverante, y justamente ahí lo vemos entrando. Por un momento pensaba que estábamos de vuelta en los tiempos de East Side, West Side.
Oye, y trae esa bata como blanco súper brillante, naranja. Me lo imaginaré también con un bling, ahora que dices lo de East contra West. Sí, definitivamente que lo único que le va faltando aquí. Pero trae actitud el buen Thad Buntsma. Hemos escuchado algo rock, algo de hip hop aquí. Hasta tuvimos un grupo de baile echándole duro al hip hop. Entonces, pues a ver qué trae Rhett Gibbons enfrente. Sí. Y aquí el hombre trajo una forma híbrida de Dragon Ball encontrándose con Rocky a mitad de camino. A ver si le tira un Kamehameha. And now, Capaz. welcoming in for the red corner, Rhett Gibbons. Ándale, papá. Este también tiene look de malote, el buen Rhett Gibbons. Quien está con marca de 1-0. Y bueno, un peleador técnico, según lo que nos dicen, del norte de Vancouver. Sí, el más espigado de los dos. Currently, Rhett is 1-0-1 as a pro. Oye, no, es que no, ese no es. Es el de atrás. Sí, Ese claro. es el espaldas, y aguador, ¿no? Sí, lo que pasa es que también luce peligroso. Nos tiró la curvita el camarógrafo, ¿eh? Sí, y Gibbons ya totalmente integrado a estar en el espacio aéreo necesario para Your colocarse en judges at pelea. ringside for the super welterweight contest, Mr. Alan Krebs, Mr. Ed Garner, and Mr. Ed Pearson. Your referee in charge of the action, Mr. Greg Harrison. Introducing first, fighting out of the blue corner, and from Oshawa, Ontario, weighing in at 154.2 pounds, and with a professional record of 2 wins, 3 losses, and 1 win by way of knockout. Fighting tonight in the white trunks with orange trim, Thad Buntsma. And his opponent this evening, fighting out of the red corner and hailing from North Vancouver, British Columbia, weighing in at 155 pounds and with a professional record of 1 win and 1 draw, wearing the black trunks with gold trim, Rhett Gibbons. Ahí hasta la garganta me dolió con lo que le echó ahí el anunciador en el ring. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, la verdad que le puso la garganta completa. Escuchó más ronco que Kurt Cobain, el compadre. Caramba. Well, there you go. The stage is set for our co-main event between Rhett Gibbons and Thad Buntsma. You can see here at the center of the ring, Rhett has a Así que considerable height listísimos advantage, entonces. 6'2". Rhett Gibbons Can't imagine enfrentándose getting down to 155 a pounds at 6'2". Thad Reminds me a little Buntsma. bit of Tony Y aquí va a ser Powell. interesante justamente Was a ver con la featherweight, diferencia de so- tamaño qué tanto, And I recall si de Tony al Powell todo actually trained- vas a trained representar en Rhett esta Gibbons, pelea. yeah, when, Todo listo first entonces noticed y nos that vamos con la hora de los guamazos aquí en British Columbia. Cristo por eso, servidor Francisco X Rivera. De inmediato Gibbons empieza a meter las manos con todo a mi compa, el del short de Dragon Ball, como dice Cristian. Sí, de qué manera lo hizo justamente. Ahí veían el puñetazo en alto, no dejando nada Buntsma a imaginación, dejando en claro el hecho de que sabe que tiene la diferencia de tamaño en desventaja. Buenos counters ahí por parte de Thad Buntsma. Gibbons entrando muy bien con la derecha, buscando cruzar a su oponente. Buscando ponérsela ahí en la mera buchaca, sin embargo, bien contestando ahí Thad Buntsma, acercándose un poquito para mover ese alcance que tiene en gran ventaja Rhett Gibbons. Brett's got a really nice jab. I like to Y aquí see creando la presión, putting it out there to set up sea that como right sea, hand. Buntsma.
Oh, big right hand. ¡Vámonos! Contestó muy bien ahí Thad Buntsma en contra del arguirucho Gibbons, que busca meter esos brazos en forma de espagueti. It's going to be a long night for Thad, I think, if he doesn't get his range sorted out. Sigue acercándose ahí Buntsma, lo quiere meter en contra de los cuerdas, sin embargo, bien lo aleja. Aquí el arguirucho con esos brazos de látigo que han de castigar sabrosos y se conectan. Sí, aquí con la continuidad de golpes se hace presente. Ya vemos algo de sangrado haciéndose presente. Very calm right now. I like the way Sí, cómo no. Ya está Gibbons yendo hacia atrás, 6 pies 2, casi 1.90 y se acerca y no le tiene miedo el más chaparrito Thad Buntsma. Buscando meterlo ahí al callejón de los golpes. Bien, contesta Gibbons y le dice, no te metas con la gente grande. Buntsma ahí a la zona media, acercándose y buscando ahí conectar con ese uppercut hacia el rostro, hacia la quijada. Sin embargo, se encrespó, se enchiló y le contesta Rhett Gibbons. Y aquí el problema justamente, porque cada vez que Gibbons crea una combinación de golpes, se ve como Buntsma es sacudido. Buscando entrar bien el upper cuando agachaba la cabeza, Rhett Gibbons se puso de pechito literalmente. Vámonos, otra caricia ahí por parte de este chaparrito Buntsma, chiquito pero picoso. Le puso picante a este hombre que ya tiene 6 peleas como profesional, ha ganado 2 de ellas. Gibbons, una victoria y un empate. Eso no se vale y el referee los va a separar. Últimos 30 segundos de pelea para este primer asalto. ¡Vámonos! Bonito el rozón. Se dejaron cariñitos en el centro del ring. Otra vez entrando el más chaparrito Buntsma. Últimos momentos de este primer asalto. Se acariciaron sabroso y le deja la piel tatuada ahí. Thad Buntsma, 1, 2, 3, 4, 5 ganchos al hígado. Prendió la maquinita. Gran final por parte de Thad Buntsma en este primero de 4 asaltos. Y aquí Venga, mi Cris, échale. Y ahora sí, resume la acción. A ver si Gibbons se pone más en esto. Justamente lo veíamos algo tímido en lo que era ese primer asalto. El tamaño tiene que usarse también. En este asalto lo vemos saliendo un poquito más rígido, más preciso en su ataque, más poder. Pero rápidamente Buntsma cortándole. Híjole, sí, ya trae abajo del ojo izquierdo, ¿verdad? Trae la cortadita. Sí, como decía antes, el sangrado haciéndose presente desde temprano. Y otra vez Buntsma atacando rápido, demostrando que una torre puede ser. Y otra vez, aquí Buntsma atacando desde abajo, pero atacando con precisión, acortando el tamaño. Cuando está golpeado, son del mismo tamaño. Híjole, oye, es que ese jab lo tendría que usar muchísimo más Rhett Gibbons para mantener a su oponente lejos. Es increíble que le saca 5 pulgadas de alcance y aún así no logra alejar al chaparrito. Sí, no se ha notado realmente que su tamaño ha estado sobrante acá en relación a lo que vamos viendo. Otra vez, Buntsma yendo hacia el frente. No deja de irle como un tanque de guerra, marchando hacia su oponente. Gibbons mínimamente atacando aquí, respondiendo con algunos golpes. No de significado, a diferencia de lo que se puede decir Buntsma, aunque entra rápidamente Gibbons ahí con una mano derecha. Rhett's got an incredible jab, not only to set things up, but actually to use it as a lead shot. And, otra vez Buntsma haciendo el ataque en presión, como ha sido justamente característico durante esta pelea. He's gaining a little bit of confidence in this second round. It could be because of the cut, but he's continuing to put pressure on Rhett.
Bueno, y decías lo del short de Dragon Ball, ha salido bravo, tipo Goku este compa, ¿eh? Sí, le ha salido. ¿Y de qué manera? Casi en la nube voladora para igualar el tamaño. Y aquí cuando ves a Gibbons siendo el de más tamaño, el que está recurriendo a esto para comprar tiempo y agarrar un respiro, esto ya te va diciendo la historia de cómo va esto. Otra vez Buntsma presionando, llevando a Gibbons a dar pasos hacia detrás. Gibbons no demostrándonos lo suficiente hasta ahora. Tenemos un Gibbons coartado. Y les recordamos que pueden meterse a todas las plataformas de Jefebet. Ahorita estamos en Twitter, en Twitch, en YouTube también en vivo, pero andamos también en Instagram, en Facebook, para que puedan ver dónde pueden meter una buena lana para echar sus apuestas. Y aquí, mientras este asalto sigue haciéndose más adulto, continúa siendo Buntsma el que va llevando la precisión en el ataque. Suena la campana. Y vamos al tercer asalto. Ahora ya estamos entonces listos para el tercer asalto. Cristian Moreno, su servidor Francisco X Rivera, Empire Boxing Promotions desde Burnaby, British Columbia. Estamos en Canadá. Rhett Gibbons, el arguirucho del pantaloncillo negro y con la pantaloneta blanca con naranja está Thad Buntsma, que hasta el momento está dominando, aunque vemos a Rhett Gibbons por fin tirando ahí esos filosos ganchos. Uppercut también tirando ahí Rhett Gibbons, el arguirucho, brazos de espagueti. Tienen que empezar a hacer algo, mi Cristian. Sí, y aquí justamente lo que vamos viendo, cuando Gibbons, que tanto habló en ese paquete promocional que veíamos antes, y está siendo doblegado de mala manera de Buntsma. Lo peor con Gibbons es que no lo he visto lo suficientemente agresivo. Vámonos, una tremenda cachetada, un ganchito de izquierda. Vámonos, un recto que se lo comió pero entero, papá. Hasta la tráquea le llegó. Sí, le dio el combo completo acá. Hasta con papitas y toda la cosa. Sí, papitas, agrándele la soda, todo lo que usted quiera. Ándele su chicken tender también aquí, lo que se llevó Rhett Gibbons, que se está llevando un castigo sabroso aquí por parte de Thad Buntsma. Contestando ahí al aguilucho, sin embargo, Buntsma bien, con un doble jab, y después le hace una caricia ahí pegada a la oreja izquierda. El aguilucho por fin empieza a utilizar el jab. Parte de las hermosuras de hablar un mismo idioma, pero obviamente tener términos distintos. Recuerdo habiendo ido a España en primera ocasión, yo buscando jugos. Sumo. Le han dado mucho sumo hasta ahora a Gibbons. Bastante. Bueno, aquí buscando atacar Thad Buntsma. A ver, vámonos. Y como dirían los españoles, le dio tremendo tortazo, papá. Sí. Una cachetada, pero sabrosa. Y aquí hemos visto claramente quién ha sido el torero, si a eso nos vamos. Uno más. Beso o tortazo, como decían en aquel show, el juego de la oca. Caramba, te fuiste clásico ahí, sin duda. Es correcto. Tremendas cachetadas ahí que les daban sabrosos de las edecanes a los muchachos. Me los dejaban con toda la palma tatuada, mi Cris. Caramba. Buenos tiempos. Buenos tiempos no es lo que está viendo precisamente aquí Rhett Gibbons, quien nada más se hace para atrás, vaya a recibir castigo, por fin tiene una buena derecha.
derecha a la mera nariz de su oponente. Thad Vergonzosa la demostración de Gibbons, diría. Como lo sacudieron aquí de mala manera. ¿Sí? ¡Vámonos! Siguen cayendo los impactos. Hasta acá se oyó el metal. Y hasta con tubo le está cayendo aquí Thad Buntsma a Rhett Gibbons. Nos vamos al cuarto. Bueno, aquí otra vez lo que vimos fue candela de parte de las manos de Buntsma y un Gibbons que de verdad que ha dejado de desear, no un poco, el mundo entero. Ha sido vergonzosa su demostración hasta ahora. Estamos viendo en la aplicación de Jefebet, por ejemplo, ya que estamos en el boxeo, ustedes pueden ponerle una lana a la pelea de Andy Ruiz en contra del King Kong Luis Ortiz. Hasta 25,000. Bueno, es que ando ahorita en otros rumbos, pero hay mucha lana que le pueden estar poniendo, ¿eh? Sí, claro, a toda marcha, así como también a toda marcha sale Buntsma una vez más. Este es el round de la decisión y es en el que Gibbons tiene que recordar de que si algo quiere, algo debe buscar acá. Y aquí el público bien activo. Oye, Chris, ya empezó Gibbons como a reaccionar, pero otra vez me lo echan para atrás. ¿Y de qué manera? Y aquí Gibbons penoso lo que vamos viendo. Un Buntsma otra vez siendo el que presiona, el que va hacia el frente. Gibbons apenas por momentos muestra algo de signo de vida, pero ha quedado de verdad que a deber bastante. Creo que hay mucho que ir a corregir en entrenamiento luego de esto. Es un camarada que está peleando como chaparrito ahí, Rhett Gibbons. Es increíble que con esa gran ventaja que tiene de 5 pulgadas, esos brazos tan largos, no logre aprovechar, Chris. No, es que realmente parecería de que le pesan los brazos y que no sabe sacar la ventaja al tamaño. Otra vez Buntsma, qué bien iba directo con ese jab, sacándole parte más de lo que le queda a la vida en un Gibbons que ahora mismo ni la estrellita de Mario le salva. Ni con bolas de fuego ahorita hace nada, de plano. No. He's also a little bit shy, gun shy right now, Rhett Gibbons. And if he can get back onto it, I think he's got a good chance of rescuing him. But kudos to Thad, he's bringing a really, really tough fight towards Rhett. Otra vez Buntsma presionándole, llevándole al esquinero. A ver si Buntsma se va un poco más angurrioso en esta vuelta y trata de tumbarlo. Ya, ¿por qué no? A este punto, con todo el daño que has hecho, arriesgar un poquito más, ni pesado sería, considerando con lo suave que ha estado Gibbons hasta ahora en cuanto a contacto se refiere. Y ya se viene el estelar, poco más adelante, Buneet Bisla en contra de Javon Blackstock en la división de los semicompletos aquí en Canadá. Buntsma sigue en estos últimos 20 segundos para finalizar el asalto, para finalizar esta pelea. Quiere justamente acumular tanto como sea posible. I think Rhett's doing all the hard work here right now, but he's got to answer. He's got to be a little bit less gun shy. Otherwise, Thad's just going to walk away with this round. And I think he's giving it to him a little bit here. Y lo grave es eso, justamente, que no se vio la urgencia de querer ganar y provocar algo aquí por parte de Gibbons. Well, Thad walks back over to Rhett with his hands in the air. Bueno, Francisco, definitivamente que lo que vimos acá, doloroso, considerando la condición física que presenta Gibbons. Mas no podemos decir de que conectó totalmente con el ojo del tigre.
Sí, fíjate que decía antes de la pelea que él estaba emocionado porque durante la pandemia peleó sin gente, que quería ver más gente y creo que tú lo apuntabas muy bien, ¿no? A veces puede ser un arma de doble filo muchas de estas situaciones. Yo creo que había nervios ahí y la verdad, más bravo Thad Buntsma, tenía más peleas como profesional y creo que la experiencia al final terminó castigando. Sí, y a Gibbons lo terminó castigando la lengua mayormente. Es correcto. El peor castigo del cuerpo. Y mira, hablando de castigo, hasta acá dolió, hasta acá sonó la piel también. En estos impactos tremendos ahí por parte de Thad Buntsma. Y ahí veíamos justamente en la repetición a cómo decías, cómo fue el transcurrir de esta pelea. Está una vez más Thad Buntsma entrando primero arriba, después ganchos abajo y ni pegándose en la cara pudo reaccionar Rhett Gibbons. Era así de pellizquenme por favor para despertar. O a ver si despierto o hago algo, pero la verdad, el arguirucho brazo de espagueti no pudo conectar gran cosa. Sí, ahí veían como una y otra vez terminaba pagando los platos rotos. Cada vez que Buntsma le iba encima. Sencillamente Gibbons no con lo suficiente para presentar a este nivel todavía. Bueno, se va a venir también nuestra pelea estelar entre los grandulones en la división de los semicompletos. A ver si ya nos toca cantar un knockout. Hemos visto muchas decisiones el día de hoy aquí. Pero bueno, peleas con bastantes impactos, la verdad. Sí, pero siempre la diversidad es bienvenida, por lo tanto un knockout también es bienvenido. Así que estamos viendo el mejor boxeo de prospectos desde Canadá. Desde Burnaby, British Columbia, para ser exactos, muy cerquita de North Vancouver. Aquí en el Grand Villa Casino, Cristian Moreno, su servidor Francisco X Rivera, esperando ya la decisión oficial en este combate. Pero mira, mi Cris, ¿te acuerdas la de Viloria en contra de Shawn Archer? Sí. Yo no apuesto nada acá, ¿eh? Es un punto muy bueno que tienes ahí. Mejor ustedes apuéstenle un poquito, éntrenle a gusto a la aplicación del Jefebet. Y como les decía, ya pueden pronosticar lo que va a pasar entre Luis Ortiz y Andy Ruiz, el ex campeón mexicoamericano. Hay fútbol, soccer, hasta ya hay pronósticos tempranos de fútbol americano. Pueden ponerle una buena lana. ¿Cómo decías tú? ¿Los chelitos? ¿Me comentabas hace un momento? Exactamente, los chelitos. Okay, perfecto. Ladies and gentlemen, this contest in the super welterweight division has gone the distance at 4 rounds. And so we shall go to the judges' scorecards. All 3 judges at ringside scored it 39-37. 39-37. By unanimous decision. Decisión unánime. And out of the blue corner and Oshawa, Ontario, that Por fortuna esta vez no tuvimos una sorpresa. Y es Buntsma justamente que se lleva la victoria en esta pelea como debió ser precisamente. No, hubiera visto sorpresa, me paro y voy a enfriarme un poquito, porque no, digo, uno no le va a nadie, pero la verdad en la pelea anterior entre Archer y Viloria, la verdad quedé medio enchilado, para ser honesto. Claro. Creo que, y no me imagino cómo estuviera ahí Shawn Archer. Pero aquí se presentó lo justo. El más chaparrito de Thad Buntsma se impone a Rhett Gibbons entonces por decisión unánime. Y ahora sí vienen los Big Boys, mi Chris. Viene la división semicompleta. Es correcto. Y vienen los que pueden apagar las luces con un solo golpe. Justamente lo que usted no se quiere perder, porque esto es bien prometedor. Así que con todo aquí para las plataformas de Jefebet, a lo largo y a lo ancho, no solo de Canadá, de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Tenemos mucha banda que también nos está viendo en México. Saludos a toda la familia Mendoza que nos sintoniza con mucho cariño en México. Tenemos gente reportada en Canadá, en Estados Unidos. Seguramente tus paisanos en la Dominicana también ya están sintonizando. Por todos lados, tal cual, así mismo, todos reportándose. Y de qué forma más gratificante para nosotros que justamente puedan acompañarnos. Hasta Orange County con toda la familia Saucedo. Al buen Pablito Ramos que nos saluda. A Kevin López también saludos. A Héctor Arce por el rumbo de Los Ángeles. También un gran abrazo a todos ellos. Gracias por sintonizarnos. Aquí recibimos a todos. Le vayan a quien le vayan. Ya saben que pueden entrar a Jefebet y ahí es donde sí prueban qué tanto saben o qué tanta suerte tienen a lo mejor.
Y ahí a tono de Daddy Yankee, justamente. Mira. Wow, el tiempo vuela, 2004 cuando salió esa canción. Imagínate, brother, qué bárbaro. Cuando decían que venía esta cosa llamada reggaetón, que ya no la ha podido parar. Les guste o no les guste, pues no lo ha podido parar nadie. Bueno, y ya llevamos 18 años. Como diría un libro por ahí, y vendrán cosas peores. Chacho. No se equivoca. Me ahorro. Pero sé por dónde va, bro. No, la verdad que es lo padre de esto, ¿no? Veíamos ahí a un grupo de baile ahí con hip hop, hemos escuchado rock, escuchamos algo de ritmo latino. Vancouver es un destino muy interesante para los mexicanos, sobre todo lo platicamos más adelante. Vamos con Chantel Shand y la entrevista ahí con Thad Buntsma. Yeah, so I noticed he was landing that right hand flush. Noté que estaba dejando caer esta mano derecha de forma descuidada. Así que al momento de que vi que lo hacía así, me permití irme con el gancho justamente de izquierda y entré limpio varias veces. Este es el principio, en el primer round. Quería justamente asegurarme de debilitarlo y tumbarlo. You know, you're 3-3 now. How good does this victory kind of feel for you, just personally, confidence-wise? This was a great fight for me. Esta fue una gran pelea para mí. Amateur career. I recently went Luego de 12 años I was de 2-3 amateur. as a pro, and my gym in Oshawa closed down. So in October, I started boxing in Mississauga, a gym an hour and En a half octubre away from me, comencé a but boxear. what am I willing to sacrifice for what I want in my future? And Pero this estoy fight was dispuesto so grateful. a to work with these sacrificarme por lo que coaches quiero and en mi stuff like futuro. that. It was a great fight and a great experience. Well, congratulations on the win and enjoy it. Awesome. Thank you very much. I do appreciate it. We have the main event coming up next. You're watching Empire Boxing Promotions. Bueno, gracias también a Chantel Shand. Welcome to the Empire Boxing Podcast. I'm your host, Jana. This is our first episode. Is everyone in the Buneet Bisla family, are they all athletic? Well, actually, in the Bisla family, a lot of the family is doctors. Okay. So my grandpa's brothers were all highly educated, and my dad's cousins, they're all doctors. We're the only ones that are fighters, but it's in our blood. Fighting is in our blood. And my great-grandfather, he was a general and a doctor in the army. Wow. So what motivates you? Like how do you wake up every day, not have Cinnamon Toast Crunch anymore, I'm guessing, and then get in the gym? I still have some. Okay, here cool. And I was there. fishing for that. I still have it here and there. Fantasy match between you and another boxer Obviously, from the past. Oh, from the past? Yeah. We're gonna do current too, so hold on your horses here. Okay, so from the past, it would be top one. There's so many. Would be Andre Ward. Okay, so Southpaw. I couldn't get past the first 10 minutes because the like Hollywood stage boxing was so freaking bad. Yeah. I couldn't watch it. Yeah. Do you cringe as much as I cringe? Like my boxing prowess is far underneath yours, and I can't. I mean, like I said, it's a movie, right? So settle down, Jay. It's a movie. It's just a movie. But Warrior, for an MMA movie, Warrior gave me chills. That movie was unreal. But also Tom Hardy's traps just stole the show. Yeah, that was huge, man. He was huge in that. And they actually made a Indian version of that movie too, and it was horrible. Oh no. Horrible. Good traps though? No, not at all. Like with me, when I'm fighting, I don't even get nervous. Maybe when I'm on the drive there, as soon as I get out of the car, I'm like, okay, just another day, right? But when my teammates are fighting and my students are fighting, my heart's going like, it's like, holy shit, I'm not even that nervous for my own fight. Like, why am I? In Montreal, Ian, tell me, how nice is it to kind of see boxing here in Vancouver tonight? Wonderful. It's such a great atmosphere here, and it's so nice to be back in the sporting area of boxing. It's been dormant for the last couple of years with the pandemic, and I miss it personally. I miss it greatly, but this has been really nice. I enjoyed it. And we kind of saw a little bit of a comeback with Thad beating Rhett after that first round. What were your thoughts on that bout? Well, it was a very close fight, I thought, and it could have gone either way. And I predicted a split decision or a draw, but anyways, a really good fight. They're all really good fighters. It was a very entertaining show. Great potential with all these fighters. Well, thank you so much for your time, and I hope you enjoy the rest of the night. I do too. Thank you very much. I'm sure I will. Everyone here has been so outstanding. It was a pleasure to be here. Thank you. Good night.
Yeah, and we got the main event coming up next. You're watching an Empire Boxing Promotions broadcast. Speaking of Bloodstream, let's talk about Bloodsport. What are your favorite boxing movies? Hit me. Oh, that's a good question. Rocky. Honestly, who said Rocky? Hey, I have a Rocky tattoo. Where? Is it accessible or is it inappropriate? After I cut weight, I'll show it to you. But right now. Okay. Okay, he's shy. Okay. Honestly, favorite boxing movie. The Rockies are good, but I mean, it's just they're super out of hand. I'm a Creed guy because it's a little more realistic, and yeah, I'd probably say Creed. There's not too many like crazy good ones out there. But Southpaw's good. This is the thing, though. Matt. Southpaw's good. No, I'm gonna mute you right now. What's that? Is that Cinderella Man? Is it Cinderella or Cinderella story? Cinderella Man. Cinderella Man was actually pretty good. I like that one, but it was pretty good, but we decided that we're Rocky. Yeah, and I like Raging Bull, and I liked The Hurricane. $1 Million Baby. The Hurricane is very good, actually. Loosely about boxing, but it was really. Undisputed's good with Wesley Snipes. That one's pretty good. He's in jail and stuff. Seen that? Have we heard about this one yet, Matt? Undisputed. Watch that one. Wesley Snipes and Vin. Oh, see, I'm the first for everything, baby. Okay. Wesley Snipes and Vin Rames. Yeah, it's really good. Firstly, I mean, my dad, he's my coach. He's my father as well. My name is Buneet Bisla, and I'm the head coach at Bisla Boxing, Bisla Martial Arts. I think he knows me better than anyone else, so no one else would be able to train me as good as he does. And I don't think anyone will be ever take a spot. Basically, we've been in the gym and we've been training during COVID. And, unfortunately, there wasn't many fights, but we still stayed active. Last Empire event didn't have a crowd, obviously because of COVID and the protocols, but basically I haven't fought since then. So hungry for stepping back into the ring again, hungry for that feeling of being under bright lights again. And I'm excited. I heard my opponent is training partners with the last guy I fought, so they're going to be coming for some revenge, and I'm not going to give them that. This one's gonna be sold out. We're gonna bring the house down. It's gonna be just like how we did back in 2019. July 16th, it'll be a good fight, and I am hoping for another stoppage. The beast right hand. It's different. It's a little secret weapon. No one can really master it. Yeah, training's been going well. We've been training hard. My team prepares me super well. I go through hell and back so that when I'm under the bright lights, it's all I do is win, right? So we're ready. And I mean, if anyone's got some doubts, you can sign a contract and bring it on whenever. Javon, the Black Tiger, he had doubts and he's going to sign a contract now. He's going to find out July 16th.
Terrence, I'll ask you first. What are the things that Michael brings into sparring that are the most challenging for you, aka the most useful for you in your development? Oh man, just the pressure is something else. Like I've sparred with pros in Japan, and the pressure is just different from my brother. Like if anyone can take his pressure, I think you can take anyone's pressure. Okay. Yeah. Thanks. And the jabs, his jab and the way he just pressures you, relentless. Make sure to listen, follow, and subscribe to Empire Boxing on Apple, Spotify, and YouTube. The last few fights, so the last few years I've been just working exclusively with Junior Moore as my coach. And the biggest thing is that since he doesn't have a whole team, I was very much an island to myself, having to train alone. It became a bit of a lonely sport even when getting the results. But joining up with Coach JY right here, he's been not only giving me another look, but also I get teammates. My name is JY Quien, and I am the coach of LLENA DE ACCION Jackson. I've been getting all the great work with JY's team right here at DCS. Been getting some work with my other coach, Junior Moore, as well. I think this fight is meaningful to me because we have such a history with JY, and I've known him for so long and just seen him develop as a fighter, and now to see that transition into a coach. The owners of Empire are very close friends of mine. I consider them big bro, big sis. I used to play Empire back in the day, pre-COVID, and I'm going in as a coach, and it's going to be one hell of a show. JY is a fantastic coach. I already know I have a fantastic coach with Junior, but putting these two together is, I think, just a perfect recipe. I got a winning combination right now, is that I go with my comfort and what I know, but you can teach an old dog new tricks, and that's exactly what JY is doing with me right now. And I love seeing the result. It's been so fucking cool. And, I'm a young coach, and the fact that, in my first 2-3 years of coaching at Kawak, love Jackson, a guy that I've respected, a guy that I've shared the locker room with for so many years, and I get to do that ring walk with him and sort of help him get that W on July 16th is something that I'm looking forward to. Coach JY, he's a guy who's had just as many fights as me, if not more. We've been boxing for so long and known each other so many years that I respect everything he has to say in the ring, and I will take it as law like I do my other coach. So it's working. Everything's going fantastic. It's a very welcome change. Herman and I, we sparred for maybe 25 rounds or so altogether. He doesn't have too many weaknesses, is that he does everything. He's a very balanced fighter. He does everything okay and nothing spectacular. He's a good, tough kid, but good, tough kids don't win important fights. I'm going to win this fight. It's not a night to be missed. There's going to be a lot of great action, and tickets are going very fast. Get them while you can. Estamos ya de regreso, listos para nuestra pelea estelar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a nuestros compañeros en la transmisión en inglés, Ryan O'Shea y toda la banda. Cristian Moreno, su servidor Francisco X Rivera en la transmisión en español. Y Cristian, se ha puesto explosiva la cosa, pero más explosiva se va a poner la onda con los grandulones. Y como dirían justamente en una de esas canciones, y suenan los tambores. Y es que se viene justamente, como decías, el evento central a puro fuego artificial. Proyectan muchísimo, ya veíamos los videos promocionales y lo que podemos esperar es potencialmente, como coqueteabas anteriormente, Francisco, de que llegue ese primer knockout. Los dos se ven súper aguerridos, se ven preparados. El momento es ahora de sellar la victoria y mandar un mensaje contundente. Sí, sabemos cuando tenemos a gente en la división de los semicompletos, los puños mucho más pesados. Estamos hablando de 175 libras o 79 y cachito kilos. Y vamos a ver a dos invictos como Buneet Bisla, con toda su experiencia como amateur, y también a Javon Blackstock y toda la banda aquí en el Grand Villa Casino
en Burnaby, British Columbia, cerquita de Vancouver. Está listísima para un show. Y bueno, estamos listos para ver volar guamazos, golpazos, como ustedes quieran llamarle, Cristian. Sí, definitivamente de que van a estar en vuelo, ahí lo van a estar. Ya vemos el cuadrilátero listo para albergar lo que será esta guerra que se viene en breves instantes. Bueno, se va a venir la presentación entonces ya en momentos desde el Grand Villa Casino en Burnaby, British Columbia. Muchas gracias por acompañarnos con Cristian Moreno, su servidor Francisco X Rivera. Y bueno, la cosa se va a poner buena y también en la aplicación de Jefebet pueden entrar, mi querido Cristian, y empezar a ponerle una buena lana a los eventos deportivos que se vienen. Y ahí todo estará y seguirá bueno precisamente. No deje de hacerlo, vaya ahora a Jefebet y asegúrese de que su bolsillo salga muy saludable. Así que viene la cosa entonces. Buneet Bisla se va a enfrentar en contra de Javon Blackstock. La verdad, muy contento. Es la primera transmisión que tenemos en Jefebet. No hace mucho empezamos ya algunos programas como titulares con Alex, con el reporte X. Un gran saludo a nuestro brother Matthew Chambers por hacer esto posible, a todo el equipo técnico allá en México también, con More, con Poli, que han hecho tremendo trabajo para que estemos al aire, la verdad. Mi querido Chris, a veces la banda no sabe qué tan difícil o qué tan técnico es la onda esta de estar con ustedes, pero la verdad muy, muy contentos ya y felices de estar transmitiendo en vivo por primera vez en Jefebet. Sí, y es que se trata de un trabajo de equipo, sin duda. Gracias a todos los que han mencionado y a todos el que está involucrado de una u otra manera. Sí, y la verdad es que estamos aquí en Canadá. Como yo decía, Canadá, que obviamente ha acogido también a los latinos cuando vamos a la presentación oficial. Oh, well, ladies and gentlemen, here we are. This is the main event of the evening, sponsored by, in part by Everlast. Everlast, a global leader in boxing and fitness equipment. This bout is sanctioned by the British Columbia Athletics Commission for 8 rounds of boxing in the men's light heavyweight division. Representing the commissioner here tonight, Kelly Gilray. Both fighters this evening are coming into the ring with a perfect record, so that means somebody's O is going to go. Welcoming first for the blue corner, Javon Blackstock. Ahí viene entonces Javon Blackstock. Primero que nada va a salir de la esquina azul. 2 ganados, 0 perdidos. Hay una historia muy interesante con Blackstock y es que su compañero de equipo, Jack Voigt, acaba de pelear en contra de Buneet Bisla, su oponente del día de hoy, y Voigt salió con la derrota. Imagínate nada más el deseo que trae Blackstock de quitarle el invicto a Bisla después de que le ganara a su camarada. Bueno, vamos entonces buscando poner la sorpresa. Ahí Javon Blackstock. Y ¿de qué manera? Nuestro combate estelar. Lo escuchamos y también con el buen gusto que tiene en cuanto a las películas se refiere cuando veíamos los paquetes promocionales de cara hacia esta pelea. Aunque se admitió ser más favorecido a las películas de Creed, ahí puedo estar en desacuerdo. Rocky y Rocky siempre, excepto la 5. No, bueno, ya. Fue la de 5 fue de Tommy Gunn, ¿no? Ajá. La de Tommy Morrison. La 5 fue la de no sabemos qué vamos a hacer, pero queremos sacar dinero. Es correcto, es correcto. Así se resume. Sí, de origen jamaicano, Javon Blackstock. Y por otro lado, Buneet Bisla representando a la comunidad de Pakistán, que es bastante grande en Canadá. Este Bisla viene con marca de 4-0, 2 knockouts, ex campeón de aquí de British Columbia en la división de los semicompletos, campeón del Consejo Mundial de Boxeo en el oeste de Canadá, también campeón canadiense en kickboxing,
La verdad que este cuate es un bárbaro y es un prospecto importante aquí en Canadá. Sí, la verdad que su resumen habla por él solo. Tiene un repertorio bastante amplio. Y también escuchamos al público dándole su apoyo. El papá de Buneet Bisla, también entrenador de MMA, de artes marciales mixtas, Indy Bisla. Así que este cuate con ese background también en kickboxing, a ver si nos emociona y quiere tirar un patín a la cara también. Imagínate realmente que son de esos momentos así que cuando ha pasado, porque, ojo, sí ha pasado, ha sido un momento vergonzoso, por decirlo de una manera. Así que aquí están los récords entonces, 2-0 para Blackstock, 4-0 para Buneet Bisla. Mr. Ed Pearson and Mr. Alan Krebs. And the referee in charge of tonight's main event action, Mr. Joel Scobie. Well, fans, the officials are ready. The fighters are ready. But we have one question yet to be answered. Fans, are you ready? Introducing, first fighting out of the blue corner and wearing the black trunks with red trim, weighing in at 175.6 pounds and hailing from Kingston, Ontario, with a perfect record of 2-0, one victory by way of knockout. Ladies and gentlemen, Javon Blackstock. And his opponent this evening, fighting out of the red corner, donning the black trunks with the gold trim, weighing in at 175.8 pounds, from Surrey, British Columbia, entering tonight with a perfect record of 4-0, one victory by way of knockout, Buneet Bisla. Ay, con esos roncos que pegó el anunciador, hasta me dolió la garganta, mi Cris, ¿eh? No digo yo. Okay, man, I gave you your instructions in the dressing room. I remind you to listen and follow my commands and protect yourself at all times. Cut short now. Bueno, protéjanse, escuchen direcciones o instrucciones y nos vamos entonces con este primer asalto, pelea estelar, 6 asaltos, Chris, en la división de los semicompletos. Sí, y a ver qué traen estos dos, qué poder si sabemos que tienen, a ver qué tanto le ejercen. Hay una diferencia de tamaño, otra vez más por segunda pelea consecutiva. Vamos a ver si puede ser aprovechado. Vámonos entonces con la hora de los guamazos aquí en Jefebet. Cristian Moreno, su servidor Francisco Asís Rivera, gracias por estar con nosotros. De inmediato, Buneet Bisla del grandulón de 6 pies 2 tirando ahí doble jab. Bien contesta Blackstock. Estos grandulones en la división de los semicompletos tienen el poder necesario para mandarte a dormir en cualquier momento, Chris. Sí, y es lo que debe tener cuidado Blackstock, de no permitir que le llegue bastante con esa diferencia de tamaño y ese cuerpo tan precisado como el que presenta Bisla. Buscando Bisla tranquilito, encontrar su lugar, vámonos, entrando con un bar de golpes a la zona media. Aquí Blackstock, cuidado. Épale, ¿quién escupió? Estaba resbalando en el charco ahí Javon Blackstock, ¿eh? Parecía que iba a salir a bailar shake dance o break dance. Muchachos, iba a unir a los de Sovereign Society, o como se llaman los compas que tuvieron hace rato. Puede ser, puede ser. Ahí buscando preparar. Sí, sí, sí. Con su jab ahí Buneet Bisla y después rematar con derecha. Haciendo movimiento de cabeza y toda la cosa. Otra vez pegando jab y después buen combo buscando a la zona media.
Le pegó a la costilla sabroso ahí. Buneet Bisla, cuádruple llave y después remata con derecha, aunque ese último no se lo pudo comer Blackstock. Uy, qué pesada la mano ahí de Bisla. Viene Blackstock. No se arruga el chaparrito. Chiquito pero picoso. Cuando aquí falla y Buneet Bisla pega simplemente ahí en el aire. Este Bisla que ha sido hasta campeón de kickboxing aquí en Canadá. Una vez buscando doblarle ahí las patitas. Golpes a la zona media. Y contesta Blackstock con un par de jabs. Y después ganchos. Termina con un uppercut. Se va hacia el frente Bisla. O Blackstock, mejor dicho. Y finalmente Bisla tiene que agarrarlo con un candado al cuello. Y le hizo daño aquí Blackstock. Bisla sacudido. Buneet needs to stick to his game plan here. He's got a height advantage. He's using his jab well. Se me hace que ese candado se lo enseñó su papá, que es coach de MMA. He's doing a really good job with it here in the Otra vez el jab ahí por parte de Bisla. Yeah, I think that's something that Buneet's very good at. Y haciendo hacia atrás a Blackstock, a quien le saca 5 pulgadas de distancia. Mano izquierda abajo. Y después hacia el frente, cuidándose con la derecha. ¡Vámonos! Buscando tirar el garfio ahí. Pero contesta muy bien Blackstock. Vean el uppercut que queda pintado en el aire en los últimos momentos, Chris, de este primer asalto. Sí, otra vez se presenta ese poder de Blackstock. Ha sacudido de mala manera a Bisla en 2 ocasiones durante este asalto. Así que suena la campana, nos vamos entonces al segundo asalto. Se dieron sabrosos hasta con la cubeta en este primer round aquí en Jefebet. Sí que fue fuerte y Bisla por momentos sacaba la peor parte de las combinaciones de Blackstock de poder. Ahí ven a Bisla siendo el que luce más tocado de los dos. Yeah, because one thing that pissed me off is Sam Moses. Shout out Sam Moses from Rain City. He's like a close friend of mine, and he told me that when he went to nationals, they were getting the draw to see which province is which province, and one guy was like, "Oh, sweet, I got BC, easy work." The fuck you mean easy work? Yeah, you get that too, and then it became the same as it was almost a joke with a big smiley face online when I was in high school and we had to go down to fight in the States. Is that there's a big smile and the guy goes, "The face you make when you know you're fighting the Canadian." Yeah, but it's like, yeah, come on. Yeah, I mean, it's some people. Vámonos entonces con el segundo asalto en la voz de Cristian Moreno. Suena la campana inmediatamente. Bisla yéndose al frente. Blackstock tomando el paso atrás, pero siendo calculador. A ver quién rompe la piñata primero. Bisla con un golpe en corto, pero que no encuentra nadie en casa. Bien bloqueado aquí por parte de Blackstock. Blackstock yéndose al frente. Combinación de golpes encontrados en defensa por uno. Bisla que ahora está siendo arrinconado hacia la esquina. Pero Bisla rápidamente se va desplomando poco a poco. Sabe defenderse. ¿Y de qué manera? Pero defenderse de casi una caída segura. Acá la inteligencia haciéndose presente. Blackstock igualmente luciendo como un pequeño tanque de guerra. Otra vez bloqueando muy bien aquí Blackstock, sabiendo minimizar el efecto e impacto de la diferencia de tamaño con Bisla. Y se han puesto fuertes los golpes hacia la cabeza, pero donde más lo ha conectado Bisla ha sido en la zona media. Y va haciendo sentido justamente porque ahí van cayendo sus manos con el diferencial de tamaño. Es lo más fácil que ha permitido un Blackstock que ha sabido cubrir bastante bien. Ahí vemos cómo rápidamente defiende la parte alta y no permite la entrada de Bisla. Saludos a toda la banda de Jefebet que nos ve en Twitter, en Twitch, en YouTube, totalmente en vivo con Cristian Moreno y su servidor Francisco X Rivera. Manden los comentarios a todas las redes sociales. Y así va Bisla tratando de buscar una entrada. No se lo permite Blackstock. Ha sido muy inteligente en la forma en que se defiende. Ahora sí lo sacude Bisla. Qué bueno estuvo ese golpe. Y cuando entra de esa manera y sabe imponerse con pura fortaleza, lo hace bien Bisla. Really, it looks like pardon me, not Thad. It looks like Javon's game plan here is just to land that one big shot as he walks forward. His hands are down.
A ver aquí Blackstock yendo otra vez hacia el frente, buscando combinaciones, aunque buen bloqueo aquí por parte de Bisla. Vámonos, como que le quería agarrar un clinch como de muta y agachar la cabeza. Sí, ahí. Creo que por un momento se le olvidaba que es boxeo. Otra vez, un golpe precisado por parte de Bisla. Últimos 20 segundos de este segundo asalto. Y Blackstock repetidamente con el daño ha lucido un tanto tímido en cómo aborda la pelea. Todos son muy machos hasta que te pegan en la cara, mi Chris. Todos les pasa, no importa quién. Another composed, cool, calm, and collected round for Buneet. Absolutely. He's approaching it in the most professional. ¿Cómo viste este asalto, Francis? Híjole, yo creo que Buneet Bisla empieza a reaccionar. Los golpes se ven aparatosos aparte porque entra con ese brazo de derecho. Yeah, we're at the gym. Yeah. Like we're at the gym. Yeah. Half of our day is at the gym. We're teaching classes and things like that. So our mind is always towards training. Yeah. Right. And yeah, like a lot of my family, a lot of my cousins don't like coming over to my house because that's all that's going on is fighting, right? Like that's all in our head. Like we don't care about nothing else. Make sure to listen, follow, and subscribe to Empire Boxing on Apple, Spotify, and YouTube. Resume la acción, o se viene lo que es el tercer asalto en breves instantes. Sí, la verdad que la cosa se va a poner sabrosa. Buneet Bisla 4-0, 2 knockouts. Javon Blackstock 2-0. Aquí lo vemos en la esquina azul. Y si eres Blackstock, tienes que hacer el ajuste ahora de no permitirte recibir más combinaciones. Vámonos entonces con la hora de los guamazos en este tercer asalto. Cristian Moreno, su servidor Francisco X Rivera. Buneet Bisla empieza a conectar, sin embargo, buen counter por parte de Javon Blackstock, quien alcanza a cortar la distancia, aunque Bisla de repente lo echa hacia atrás con ese doble jab y trata de terminarlo con un combo que termina con mano derecha. Otra vez Bisla buscaba la zona media, Blackstock, sin embargo, le salió respondón y después un abrazo nada fraternal cuando estamos en los 5 meses todavía de las fechas decembrinas. The composure from Buneet's what I'm loving to see, just showing, you know, that echa el hombro ahí, como jugando sucio, y Bisla dice, ¿qué onda, brother? No me juegues sucio. Buscando el gancho a la zona media y después a la zona del hígado. Pero lo que vemos en este tercer asalto es nuevamente un Blackstock que no se luce como la parte que debe tratar de continuar yéndose al frente como lo hacía en el primero. Viene, buscaba cortar la distancia con los jab Blackstock, sin embargo, Bisla siente el rigor de los golpes y le da un abracito para mandarlo entre las cuerdas. El referee tiene que intervenir. Y rápidamente esto va luciendo más como una pelea justo y precisamente para Bisla. Sí. Ahí rebotaba bonito entre las cuerdas. Otra vez le tiró como un antebrazazo. Y después un jab que parecía cerca de la frontera. Otro jab que se comió pleno ahí Blackstock. Bien ahí con ese ganchito a la zona media. Blackstock, sin embargo, con el counter. Bisla luciendo cansado y rápido. Tienen que ir ambos al abrazo. Le diría, suéltame, brother. Que si no, tú y yo vamos a tener algo serio. Lucía lo más cercano de conectar con Morfeo en el mundo del sueño. Javon's got his hands up very high, but the body's wide open, and Buneet continues to take advantage of that. Una vez más ataca Blackstock con el counter, gancho al hígado, bien utilizando la mano izquierda, latigazo que es contestado por 3 jabs consecutivos por parte de Buneet Bisla. Bien ahí cuando agachaba la cabeza Blackstock, entraba Bisla, otra vez buscando doblar las patitas con ese gancho al hígado. Buena combinación, ahí se iba con todo. Por momento parecía que veíamos a Superman. Es correcto. Bueno, a esconderse Clark Kent, por favor. Otra vez triple jab por parte de Bisla. Castiga a la zona media. Empezando ya a frustrar Bisla a Blackstock en esos momentos. Aunque aquí el más chaparrito le bloquea un impacto. Últimos momentos. Bisla ya luciendo más cómodo en estos últimos 2 asaltos. Y con este final nos vamos al cuarto.
se acaba y de qué manera este asalto. Interesante lo que veíamos, porque realmente que vimos de ambos, especialmente un Bisla más al principio del asalto. Cuarto asalto, Chris, y como dices, se me hace que se acerca la hora de dormir, para cualquiera de los dos. Bueno, realmente con el daño recibido por parte y parte, es algo sensato y razonable. If there's anything you think that Javon can do to change the tone of this fight, but in my opinion, Buneet's running away with it, and I'm not sure there's much that Javon can do the way he's been fighting so far. Yeah, I would agree. I think whatever game plan that he's already executing. Resume la acción, se viene lo que es el cuarto asalto. Bisla empieza rápido, yéndose al frente, atacando con puñetazo. La zurda siendo súper efectiva, especialmente si termina de encontrar de lleno el rostro de Blackstock. Pero ha ido acomodando y eso también son bonitos para los puntos con los jueces. Blackstock atacaba, parecía que iba a conectar presión en un momento, pero hay buena rápida combinación de golpes por parte de Bisla. Blackstock se está viendo poco a poco sin una respuesta efectiva al menos para las combinaciones que va presentando aquí Bisla. Una pelea muy emocional para él porque hay que recordar que Bisla viene a ganarle a su camarada, a su compañero de entrenamiento Boyd. Por lo cual creo que, digo, es una pelea bastante emocional y eso le puede afectar ahí a Javon Blackstock. Las emociones mejor siempre chequearlas afuera, pero sea como sea, somos humanos. A menos que estemos narrando ciclistas, nosotros sí tenemos permiso de gritar y emocionarnos aquí al lado del ring. Por supuesto, ahí sí, ya ahí cambia la torta. Y aquí Bisla, otra vez, siendo agresivo. Blackstock mostrando cierta indecisión. Y aquí a nivel de martillo como Bisla. Atrás de la cabeza no se vale, compa. Sí, ahí tiene que tener cuidado porque era el martillo que le golpeaba y parecía un golpe dirigido a la nuca. Pero ya lo golpeado, ¿quién se lo quita? Y a Blackstock, Chris. Ese es el tema, y especialmente siempre y cuando no te quiten el punto de forma inmediata. You know, Javon's not altering his guard. He's not seeing it coming. It's something that's been consistently applied by Buneet, and I'm surprised there's not been a tactical application applied by Javon to counter that. But those double otra vez en modo abrazo acá, tratando de prevenir el daño que le va haciendo encima. Otra vez la combinación aquí por parte de Bisla, izquierda, derecha, a la zona media, lastimando de mala manera aquí a Blackstock. I really would love to see Buneet step up the pace here. He's doing a really good job. I don't have a lot to criticize him on, but this is where I think he separates himself. Últimos 20 segundos de este round, el cuarto. Look for those opportunities to finish off Javon here in the last two rounds. Good body shot. Otra vez recurren al abrazo. Buneet tries to pull the left hand of Javon down there and se va a acabar el asalto. Just misses. You know, and I can hear Ender from Buneet's corner. He's telling him to work with his range. You know, use his range, and that's been working for an all fight, and he's wanting to maintain that discipline. Final del cuarto asalto. ¿Cómo lo viste, Francisco? Híjole, pues más parejón. Obviamente ya estos boxeadores que están iniciando sus carreras empiezan a cansarse más, no están acostumbrados a ir a la distancia. I feel a lot of pain when I'm skateboarding. I feel like my joints are stiff and my muscles hurt. Re-up just allows me to move my body and get back to my best. I feel happier and safer when my body feels good. And re-up recovery allows me to get there quicker. We're on. All right.
Y bueno, de regreso para el quinto asalto. Saludos a toda mi banda salvadoreña que se reporta también por nuestra transmisión en YouTube. Estamos en vivo en YouTube, en Twitter, en Twitch. Este momento es histórico, nuestra primera transmisión en vivo aquí en Jefebet. Y vámonos entonces al quinto asalto con la hora de los guamazos. Y Bisla empieza tirando aquí un doble jab. Otro más, buscando abrir la nuez, buscando vencer ahí la defensa de Blackstock. Se tira ahí como una especie de garfio que simplemente roza a su oponente. Blackstock empieza a prender la máquina, se avienta hacia adelante, poniendo a su oponente en contra de las cuerdas, pero buen movimiento lateral para salirse de los problemas para Buneet Bisla. Well done, Supreme. You're again more BC athletes doing BC proud on the national and international. Bisla conectando una vez más, lo deja aprovechando su alcance, después se sale bonito, moviendo la cabeza, el famoso stick and move. Y vámonos, patitas para que las quiero, diríamos en México. Y aquí entrándole otra vez Bisla, él mismo creando su apertura. Blackstock intentando ahí con el jab, va el abracito otra vez, Buneet Bisla. Ya le gustó, y ya Blackstock le dice a este para allá que me enamoro, bro. Sí, es que al final ha sido inteligente Bisla en momentos apremiantes para Blackstock. Ha sabido esconderse. Otra vez Bisla buscando aprovechar la distancia con su jab. Bien entró Javon Blackstock, sin embargo abanico. Cuando ya lo tenía enfrentito para agarrarlo como pera de boxeo. Estamos a la mitad de este quinto asalto. Primera transmisión en vivo por Jefebet. ¡Vámonos! Blackstock está agarrando el placer. Bisla por primera vez en su carrera en problemas. Y ahí lo tiró y hasta ganas de un rodillazo a la mera face le quiso conectar. Y aquí hay que tener cuidado. Vamos a ver qué le termina diciendo el árbitro. Lo dejan sin ningún inconveniente. Y ahora Bisla yéndole hacia arriba. Empezando a pegar los latigazos. Blackstock está tocado, Lo echa en contra de las cuerdas. Bienvenido al callejón de los golpes, termina diciéndolo. Buneet Bisla a Javon Blackstock, que continúa con ese gancho a la zona hepática. Después un par de jabs. Y ya empezaron a aflojar a Blackstock en este quinto asalto. And just another sponsor's message. This run is sponsored by Budget Break. Budget Break, a muffler offering complete auto repair. 45 segundos para acabar este asalto. Changes, brakes and auto repairs. You can hear that. Hasta acá eso sonó. Le dice, no me dolió, compa. ¿Tienes más? Yeah, Javon shakes his head, but there's no way he didn't feel that shot. A ver. Como decía el Chavo del 8, pero no me dolió, pero no me dolió. Ese clásico. Pero yo creo que sí le dolió, Y ahí mira el detalle, otra vez lanzaba un puño que podía potencialmente aterrizar en la zona de la nuca. Vámonos, también un gran saludo a toda la gente del Centro de Alto Rendimiento en Tijuana, así como de alto rendimiento han sido estos impactos que conecta Buneet Bisla. Nos vamos al sexto, venga mi Chris. Así es, nos vamos al sexto y último asalto para esta pelea, la del evento central, la que lleva los tickets, la atracción principal. Y bueno, quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a mi brother Jorge Saucedo, también del sur de California, que nos está sintonizando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión histórica de Jefebet, su servidor Francisco X Rivera. Vamos, Cristian Moreno. Y ahora sí, a sacar chispa en este último asalto. Todo o nada. ¿Quién lo quiere más? Bisla. Ahora Blackstock atacando otra vez con agresividad y sacudiéndolo. ¿De qué manera? El abrazo, básicamente previniendo de que caiga Bisla. Ahora Bisla tratando de sacudirse.
De lo que es un tanque yendo hacia él. You know, I think if Buneet's jab isn't as busy as it has been, it's just going to invite Javon to come forward. And, you know, I think Javon knows how these rounds are going, and he's going to be throwing everything he can at Buneet. And as long as Buneet keeps his jab going, keeps busy. Tiene los brazos largos de Buneet Bisla y entra con todo. The discipline of these exchanges, I think he's going to be okay. So he's got to stick to that tactic. Otherwise, it's just going to keep inviting Javon coming forward. Yeah, it's a really good point. I mean, y otra vez we said Buneet needs to make a dando bit of a para atrás statement here aquí. tonight as he continues to look for opportunities. He doesn't want to coast to victory. He wants to remain busy and keep Javon at bay because he is wild and, you know, he's always got a puncher's shot here. With another Más minute golpe 43 con potencia left. lanzado aquí. Here comes Buneet putting on the pressure, stepping off. Nice little angle opportunity. Just missed to the body. That's a highly unorthodox angle change. I don't think I've ever seen that, and it's actually quite impressive. I think, you know, it speaks a lot to Buneet's Otra vez tratando de descifrarlo aquí en Bisla. Didn't know if anyone caught that. It's a weird leg lift, but it works. It works if it works. If it works, it works, indeed. Ándale. Tiene poder Blackstock, pero no ha conectado. Sí, le ha faltado básicamente esto. Aunque tiene bien tocado aquí a Bisla. Otra vez lo arrancona. Y Bisla aquí siendo irrespetuoso. Conducta antideportiva. Of a compliment to Buneet's approach defensively and his understanding of timing and range in this fight. Sí, la verdad, Bisla hoy se ha visto bastante marrullero, ¿eh? Te digo que hasta le faltó nada más darle un rodillazo, pero lo ha abrazado, le ha pegado atrás de la cabeza. Abrazos cuando está cansado. Sí. Mira, y justo cuando decíamos eso, Blackstock es el que tira el candado al cuello. Sí. De casualidad no le hizo la DDT. Otra vez en esos segundos finales, Bisla tratando de poner algo a suceder. No dejarlo a los jueces. La presión continúa. Ahora el golpe a la zona media es bueno por parte de Bisla. Javon looks gassed and tired here with the last 10 seconds to go, and Buneet goes in for the kill with Javon throwing a very wild hook. 5 segundos para acabar esto. Los golpes llegando por parte de Blackstock. Bisla también, pero suena la campana. Y se acaba la pelea, su evento central. Wow, pues mira, aunque me quedé con las ganas de ese último knockout, la verdad muy contento, mi Chris, trabajar contigo y de toda la banda de Jefebet en un evento histórico, nuestra primera transmisión en vivo. La alegría es mutua, realmente que trabajar con todos ustedes ha sido más que agradable. Súper encantador y que se repita una y otra vez. Pues ahí mi Matthew, encárgate, tú que es el que tiene la vara alta. Tal cual. Oye, en cuestión, sí, también agradecer a todo el equipo. Sí, oye, es difícil ser juez, pero ¿a quién le vas, mi Chris, en esta? Mira, al final de cuentas parecía que Blackstock iniciaba la pelea siendo el que llevaba la carta campante, pero sobre la evolución de la misma y a pesar de las marrullas por parte de Bisla, me gusta más lo que terminé viendo de Bisla. Ya ahí tardaría ver la valoración de jueces, pero definitivamente que Bisla me agradó más. Vamos a ver. Alguno de los dos tendrá que ver su récord perfecto violado. Entonces vamos a ver. Once again to Hall Constructors. We also want to give credit to Thad Buntsma for the deconstruction of the night. Those sitting at ringside were really impressed. I mean, he lost the first round. El arguirucho Buneet Bisla, ex campeón de kickboxing, ex campeón regional canadiense, y Blackstock. Digo, mientras Bisla festeja, Blackstock no luce contento. Yo la vi más pareja que eso, no sé tú, Cristian. ¿Qué te digo? Pareja puede ser, es un argumento bueno y válido. Pero de aquí al hecho de que Blackstock se sienta ganador, yo creo que ya es un extra. Sí. Su rostro lo dijo todo. Tal cual. Vamos a escuchar la deliberación por parte de los jueces. Ladies and gentlemen, tonight's main event light heavyweight contest has gone the distance at 6 rounds. And so we shall go to the judges' scorecards.
All three judges scored it the same at 60-54. Your winner by unanimous decision. And out of the red corner and maintaining a perfect record, Buneet Bisla. Y no tuvimos sorpresa acá, efectivamente, tal y como ambos esperábamos. Justamente, él que se lleva la victoria es Buneet Bisla. Pues listo, entonces, la verdad, Bisla demuestra buenas cosas, 5-0. Se queda con 3 peleas por decisión. Y bueno, Blackstock tiene su primer combate como profesional. Tal cual. El que gana es el que goza. Bueno, a festejar ante su gente. Este Buneet Bisla, ex campeón semicompleto de esta área de British Columbia. Sí, y el público definitivamente que aplaudiendo, demostrando su apoyo propio y merecidamente. Si viene Chantel Shand con la entrevista. Buneet, you dominated every round in that fight. Tell me how you feel about that performance. ¿Qué sentiste de dominar 3 rounds? Pude haber hecho mejor. Pero tiene una cabeza dura, Blackstock. Solo lo recibió y siguió. Muchas personas habrían caído con los golpes al cuerpo que di. Muchas felicidades a mi oponente. Fue una pelea dura. You talked about those body shots. Was that kind of the game plan coming into this one? A little bit. I saw that he knew. Everyone knows that I have a hard right hand. You know, Todas las personas saben que tengo una mano derecha muy fuerte. Good. He was taking it hard. So I had to change up and then show him that I'm a Tuve que cambiar un poco I'm not just a 1-2 guy. y demostrarle que soy un boxeador universal. I think it slowed him down a lot, but my right hand couldn't find him today. Maybe next time. Mi mano derecha no lo puedo encontrar hoy, tal vez la próxima vez. 5-0 now. When you talk about the top light heavyweights in Canada, do you think they got to put some more respect on your name? 100%. Like it's for me, like I know when I'm in here in front of the whole crowd on bright lights, no one will beat me. I know that I'll always figure out a way to win. I'll make it ugly if I have to. I'll make it clean if I have to. It doesn't matter. I'll figure out a way to win. And this was a pro Buneet crowd. Siempre voy a encontrar la forma de cómo ganar. Talk to the crowd right now and tell them how happy you were that they came out for you tonight. ¿Cuán contento te sientes por la gente venir This is aquí? my people. Like, Esta es mi gente. This is what I do it for, right? And it makes me proud that these guys come out for me. Me hace sentir orgulloso de que ellos vengan a verme. So for me, it means a lot, man. I love all you guys. Everybody that came out and supported, I love everybody. All right, my final question, because I think this is one of the most important ones. You talk about your important relationship with your dad. How proud of you do you think he is of you today? ¿Qué tan orgulloso está tu padre de ti hoy? He's gonna be real with me back there too. He's gonna tell me right away what I needed to do more. Él va a hablarme ahora atrás cuando vayamos y me dirá seguro qué hacer mejor para no repetir It is what it is, All right, cualquier enjoy error this durante one, la and pelea. congratulations on the dub. Thank you so much. Felicidades en tu pelea, gracias. Buneet Bisla entonces se despide con esta victoria en el Grand Villa Casino en Burnaby, British Columbia. Con eso nosotros también nos despedimos. Chris, tus comentarios finales. Los comentarios finales definitivamente van en agradecimiento a todo el que nos acompañó, así también de la buena cartelera que pudimos disfrutar de cabo hasta el final. Definitivamente calidad lo que se presentó. No pudimos tener el knockout, pero sí pudimos tener pura buena calidad. Featuring Shawn Archer and Oye, mira, Michael Viloria. El premio de pelea de la noche se lo da a Michael Viloria en esa pelea en contra de Shawn Archer, que la verdad estuvo muy buena. Mira, les dan sus $1,000, así como lo que pueden meterle ustedes a nuestra página de Jefebet para pronósticos deportivos. Shawn Archer and Michael Viloria will invite you up to the ring for a photo op with these amazingly large size Ahora sí, nos checks. despedimos entonces. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de Matthew Chambers en la producción general, a Poli, a More, a toda la gente que hace posible. Cristian Moreno, soy Francisco X Rivera. Gracias y hasta la próxima. Así sea.